யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களா இல்லை யூடியூப் லைவ் அவருக்கு நம்ம நண்பர்கள் குழு சார்பாக ஒரு சால்வையை பற்றிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷனை முடிச்சிடுறேன். என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷன் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும். ராவ் வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொல்லுவார். அப்பப்போ ராவுக்கு எனக்கு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கும். அதை வந்து என்னுடைய இதையும் சொல்கிறேன், அவருடைய பாயிண்ட்ஸும் சொல்லுவார். வாட் எவர் யூ விஷ் டு ஃபாலோ யூ கேன் ஃபாலோ இட். இது வந்து மெயின்லி நாலேஜ் செஷன் தான். ஆனால் அந்த உங்களுக்கு கிடைக்கிற நாலேஜை நீங்கள் ஆக்ஷனில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் தான் அதுக்கு யூஸ் இருக்குது. சும்மா வந்தோம் நாலேஜை கெயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நோ யூஸ் அட் ஆல். யூ ஹேவ் டு அதை செயல்படுத்தணும். செயல்படுத்தினா தான் அதில் உங்களுக்கு பிரயோஜனம் கிடைக்கும். இல்லாட்டி நோ யூஸ். ரைட், ஓகே. என்னோட ஆமாவா finished? இல்லை ரைட், ஓகே. I will present myself. Yeah, please do that, sir. Please. ஆன்லைனில் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? இப்போ 10 ஆன்லைனில் பார்க்க முடியுமா? 4 பேர் இருக்காங்களா? ஆன்லைனில் யாராக இருக்கா? கேபி பேர் சொல்லு. ஓகே. சிவா இல்லையா? அது யாருப்பா? சிவா ஐயரா? ஹரிகரன் ஐயரா இருப்பானா? வரலையே. ஓகே. ஓகே. Yeah, that's the first slide. Yeah. First slide. அது போடு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் போடு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று போடு. அந்த கிரீன் கலர் ஸ்லைட் போடு. அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து லாஞ்சிவிட்டின்னா 80 வயசு 95 வயசு இருக்கிறதா லாஞ்சிவிட்டின்னு உங்கள் மனசில் என்ன இருக்கும்? தட்ஸ் நாட் தி லாஞ்சிவிட்டி. கடைசி லாஸ்ட் 5 இயர்ஸில் ஈவன் இஃப் யூ லிவ் பை 75 இயர்ஸ், வாட் இஸ் யுவர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இன் லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்? ஆர் இஃப் யூ லிவ் ஃபார் 90 இயர்ஸ் 95 இயர்ஸ், வாட் இஸ் யுவர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இன் லாஸ்ட் 5 to 10 இயர்ஸ்? அதுதான் லாஞ்சிவிட்டி. அப்போ நம்ம ஹெல்த்தியாக நடக்கிற மாதிரி ஓடுற மாதிரி வித்தவுட் அதர்ஸ் ஹெல்ப்பு நம்ம ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் தட் இஸ் கால் லாஞ்சிவிட்டி. அந்த லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் எப்படி டிசைட் பண்றது? அந்த லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் வந்து டிட்டர்மைன் பண்றது. நீங்க இப்ப இருந்தே நம்ம வந்து அந்த ஹெல்த்தை கொண்டுகிட்டே இருந்தா you will die as young. கரெக்டா? we want to die as young. That's the purpose of the longevity meaning. ஸோ சில பேர் சொல்லுவாங்க, அப்பா நம்ம 65 வயசு வரைக்கும் இருந்துட்டோம், 70 வயசுக்கு இருந்து போதும், எல்லாரும் கல்யாணம் முடிச்சுட்டோம், செஞ்சிட்டோம், எல்லாத்தையுமே பேரம் பேத்தி எடுத்தாச்சு, போதும்னு நினைப்பாங்க. போதுன்னு நினைச்சாலும் கடைசி 5 இயர்ஸ் சஃபராய் டெத் ஆவாங்க. அதை we have to avoid. That's the main motto. Heart attack better இல்லையா? Heart attack better இல்லையா? Heart better தான். But last நமக்குலாம் 65 70 வயசு ஆயிடுச்சு. அது as you age you can enjoy the life. Now only we start enjoying the life. Previously we didn't enjoy the life. We worked hard, we taken care of family, everything. I have enough time, enough money also you have. Correct? Now you start enjoying the life and healthy life so that you will die as young. That is our goal.
சரியா? பாடுனா இருக்கக்கூடாது. வீட்டுக்கு பர்டனா இருக்கக்கூடாது. ரைட், ஓகே. ஸோ இது வந்து தி பிக்கஸ்ட் கிஃப்ட் யுவர் ஃபேமிலி. நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளே என்ன நினச்சிருக்கீங்க அது மட்டும் உங்கள் லைஃப் டைத்தில் நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு, ஒய்ஃபுக்கோ ஹஸ்பண்டுக்கோ பிள்ளைகளுக்கோ பிக்கஸ்ட் கிஃப்ட் என்ன கொடுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? யாராவது கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லிட்டா 1000 rupees கொடுக்குறேன். We should not give trouble to others. That's what it means. Good. Burden to parents, family members. டைம் ஓவர். அதாவது மொரலஸ் அவன் டச் பண்ணிட்டான். அதாவது உங்க உடம்ப நீங்க பார்த்துக்கிட்டாலே அதான் பிக்கஸ்ட் ஹெல்த் யூ ஆர் கிவிங் டு யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். அவன் லைட்டா டச் பண்ணான், அவர் ஹெல்த்னா உன் உடம்ப நீ பார்த்துக்கணும். பொண்டாட்டி உடம்ப பொண்டாட்டி பார்த்துக்கிடுவான், சரியா? அவன் உடம்ப பத்தி நீ கவலைப்பட தேவையில்லை. அதான் பிக்கஸ்ட் கிஃப்ட் வி ஆர் கிவிங் டு யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். இப்போ ஹஸ்பண்டுக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்து அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் 6 மாதம் படுத்திருந்தா ஒய்ஃபோ பிள்ளைங்களோ எத்தனை நாளைக்கு செய்வாங்க? 3 மாதம் செய்வாங்க, 4 மாதம் அதுக்கடுத்து செய்ய மாட்டாங்க. அதே தான் வைஸ் வெர்சா தான். வேற நம்ம உடம்பு அவங்கவுங்க உடம்பு அவங்க பார்த்துக்கிட்டாலே அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு எந்த ஒரு இதே இருக்காது. அதான் பிக்கஸ்ட் கிஃப்ட். நீங்கள் சொத்தோ சுகமோ பணமோ எதுவே கொடுக்க வேண்டாம். உங்கள் உடம்ப நீங்கள் ஹெல்த்தியாக பார்த்துக்கோங்க. வெரி சிம்பிள் ஸ்ட்ராங் மெசேஜ். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் வந்து லாஞ்சிவிட்டினா ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு லிவ் லாஸ்ட் 5 years without bedridden. That is called longevity. Not living 95 years, not living 85 years. Of course, we have to live for 85, 95 as long as possible. That is our main motto. But last 5 years should be a healthy life. அதே மாதிரி இது பிக்கஸ்ட் கிஃப்ட் வந்து நம்ம பாடியை நம்ம பார்த்துக்கிடணும். மற்ற எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க. ரைட், ஓகே. அதுக்கு வந்து நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு எல்கேஜி கிளாஸ் மாதிரி தான் சில ஒரு 10-5 ஸ்லைடு வச்சுருக்கேன். சார் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இருப்பார், நான் வந்து ஒரு எல்கேஜி மாதிரி எடுக்கிறேன், சரியா? சரி, உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி நான் எல்லாமே 5 சொல்லிட்டே வருவேன். 5 pillars ஆஃப் வெல்னஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஸ்லீப்பு தான்ப்பா. லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் நல்லா உங்கள் உடம்பை நீங்கள் பார்த்துக்கின்னா டெய்லி 7 to 8 hours தூங்கிடுங்க. விச் இஸ் வெரி ஃப்ரீ. காட் ஹஸ் கிவன் அஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ஸ்லீப். ஆனால் மோர் தென் 8 hours தூங்கக்கூடாது. ஸ்டடீஸ் நிறைய என்ன சொல்லுது, மோர் தென் 8 hours சொன்னாலும் நம்ம ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்லுது. ஸோ மினிமம் 7, மேக்ஸிமம் 8 hours டெய்லி யூ ஹேவ் டு ஸ்லீப். பகல் சேர்ந்துக்கலாம். பகல் 1/2 hour 1 hour தூங்கலாம். அது சேர்ந்தாலும் அது ஆடாயிக்கிடும். டோட்டல் 8 hours, நாட் மோர் தென் தட். But over a period of time, people get sleep a lot, sir. That is, I am talking about 70 plus or 80 plus. They sleep at home. No. They will not get sleep. They will lie down the bed. They will not sleep. Yes. அதே மாதிரி இப்போ நான் சொல்ற சப்ஜெக்ட் அதை பாரு. இந்த 5 சப்ஜெக்ட்டுமே 5 ஹெட்டிங்குமே இதாக சொல்றேன். பட் ஸ்லீப்னா அதில் நான் இன்னும் 1 hour பேசுவேன். பட் நமக்கு பேச நேரம் இல்லை. ஸ்லீப்பை பற்றி இன்னொரு 1 hour பேசலாம், எனக்கு நேரம் இல்லை. ஆனால் ஃபார் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லீப். பெஸ்ட் அதாவது உள்ள போனால் இன்னும் 1 hour பேசலாம். பெஸ்ட் டைம் ரேஞ்ச் இஸ் நைட் டு 9:30 to 5:30. நைட்டு 12 மணிக்கு உள்ளதான் உங்களுக்கு நமக்கு டீப் ஸ்லீப் கிடைக்கும். நீங்கள் 12 மணிக்கு படுத்து 8 மணிக்கு எழுந்தாலும் 8 hours தான். பட் யூ வில் நாட் கெட் டீப் ஸ்லீப். அதர் ஸ்லீப் கிடைக்கும், REM ஸ்லீப். there are 3 kinds of sleep. அதர் ஸ்லீப் you will get, deep sleep you will not get. God வந்து என்ன பண்ணா நமக்கு வந்து பிஃபோர் 12 o'clock முன்னாடி தான் நமக்கு இந்த சர்க்காடியன் ரிதத்தை கிரியேட் பண்ணி நைட்டு 12 PM பிஃபோர் தான் நமக்கு டீப் ஸ்லீப் கிடைக்கும். டீப் ஸ்லீப் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி மெமரி பவர். கொண்டு வரலாம். டெய்லி காலை சூரியனை மட்டும் 2 நிமிஷம் பாருங்க. காலை எழுந்த உடனே பிஃபோர் 1 hour, காலை 6 மணிக்கு எழுந்தா 7 மணிக்கு உள்ள சூரியனை டெய்லி 2 நிமிஷம் நேக்கட் ஐயோட பார்த்தா போதும். காலை இளஞ்சூரியன் 2 minutes பார்த்தேன்னா அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் நீங்கள் 11 மணிக்கு படுக்கிறது 10:30 வரும், 10:30க்கு படுக்கிறது 10 மணிக்கு தூக்கம் வரும், 10 மணிக்கு அப்படியே தூக்கம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். 9:30, 9 o'clock நீங்கள் தூக்கம் வந்துடும். It will take 3 months ஆகும்.
ஐ மை செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நான் சொல்றதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கேன். ஸோ எவ்ரிதிங் சிம்பிள் தான். வி டோன்ட் ரிக்வயர் டு ஸ்பெண்ட் மச் மணி அட் ஆல். கரெக்டா? பட் நீங்க பண்ணணும். நான் கேட்டுட்டு போயிட்டு பண்ண விட்டுறக்கூடாது. பார்க்க முடியுமா? ஐயப்பா இளஞ்சூரியன் தானப்பா, ஒன்றும் ஆகாதுப்பா. இளஞ்சூரியன் தானே காலையில். அதை நீ காலையில் சூரியன் வந்தாலும் மேகமாக இருந்தாலும் அந்த நோக்கி பார்த்தாலே போதும். அந்த காலையில் சூரியன் வந்து ஒரு கட்டடத்து மேலே படுது, அந்த கட்டடத்தை பார்த்தாலும் போதும். டைரக்டா சூரியன் பார்க்க முடிஞ்சா பாருங்க. இல்லை சில பில்டிங்கில் வந்து பார்க்க முடியாது, சில வீடுகள் இருந்து பார்க்க முடியாது. இந்த சுவரில் படுது, இந்த சுவரில் இருந்து பார்க்க போதும். அது வந்து அது ஃபோட்டான் ஒரு ரேடியேஷன் இருக்கு, அது வந்துடும். ஸோ இட்ஸ் எ குட் கொஸ்டின். எப்படி 9:30 மணிக்கு தூங்குறது? ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்கம் வந்துடும். நீ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சரியா? அதுக்கடுத்து ஸ்லீப்பு, அதுக்கடுத்து நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டு. நீங்கள் நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டுன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக ஃபுட்டு அப்படிலாம் கிடையாது. அது லோ கார்பு டயட்டு. கார்போஹைட்ரேட்னா நவதானியங்கள், இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, ஸ்வீட்டு, பழங்கள், இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். அவாய்ட் பண்ணிட்டு இதுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு சார் ஆப்போசிட்டாக பேசுவார். அது ஒரு விதத்தில் ஒரு ஆங்கில கரெக்டு. நான் அவர் பேசும்போது நான் சொல்கிறேன், ஏன் அவர் சொல்கிறது கரெக்டு, ஏன் நான் சொல்கிறது கரெக்டுன்னு சொல்கிறேன். சரியா? அவர் நவதானியங்கள் சாப்பிடுவார், நான் நவதானியங்கள் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன். லோ கார்போஹைட்ரேட்டு, ஒரு மாடரேட் புரோட்டீன். நமக்கெல்லாம் வயசாகிடுச்சு, மாடரேட் புரோட்டீன். கொஞ்சம் 50 வயசு கீழே இருந்தால் ஹை புரோட்டீன் சாப்பிடலாம். அவங்க வெயிட் இன்ட்டு 1.5 கிராம் அளவுக்கு புரோட்டீன் சாப்பிடலாம். நம்ம வெயிட் இன்ட்டு இப்படியும் நம்ம இதில் சில பேருக்கு கிட்னி பாதிச்சிருக்கும், சில பேருக்கு கிட்னி பாதிக்காமல் இருக்கும். அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ எனக்கு அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு கிட்னி வந்து ஒரு மாடரேட்டாக எனக்கு பாதிச்சிருக்கு. நான் ஃபஸ்ட்டு ஹை ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டேன், கிரியேட்டின் மெஷர் பண்ணேன், கிரியேட்டின் ஹை ரேஞ்சு கூடுது. உடனே கொஞ்சம் ப்ரோட்டீனை குறைச்சிட்டேன், கரெக்டாகிடுச்சு. ஸோ என் பாடி வெயிட் 80 கிலோ இருக்கேன், இன்ட்டு 1 கிராம் ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்றேன் டெய்லி. ப்ளஸ் லோ கார்பு, மீடியமான ஃபேட். அதுதான் அதில் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவு வகைகளை அந்த நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கிட்டு அதன் பிரகாரம் சாப்பிடுங்க. இட் டசன்ட் காஸ்ட் யூ மச். நீங்கள் ரெகுலராக சாப்பிட்றதான். பட் அந்த இதை அவாய்ட், கார்போஹைட்ரேட் உள்ள பொருட்களை அவாய்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் 200-300 டிஷ் இருக்குது. வீட்டிலே சமைச்சு சாப்பிட்லாம். நான் இன்னைக்கு நமக்கு லஞ்சு கொடுக்குறோம், இன்றைக்கி லோ கார்போஹைட்ரேட் லஞ்சு தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். அஃப்கோர்ஸ் காலையில் நீங்கள் உள்ளே நுழையும் போது வந்து ஹனி மிக்ஸ்டு ஜூஸ் கொடுத்தாரு. அது என்னுடைய மெனுவில் இல்லை. நான் சார் கொண்டு வருவான்னு சொன்னால் அவருக்கு வேறு ஐடியா எனக்கு தெரியாமல் சார் கொண்டு வந்துட்டார். கனி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கனியோ எனிதிங், மண்டவெல்லம், சர்க்கரை, எதுவுமே எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்வீட் யூ ஷுட் நாட் புட் இன் யுவர் டங். உங்களுக்கு அப்படி ஸ்வீட்னஸ் வேணும்னா அல்லுலோஸ்னு ஒரு ஸ்வீட்னர் இருக்கு. தட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஸ்வீட்னர். அந்த அல்லுலோஸுங்கிற ஸ்வீட்னரை பவுடர் மாதிரி இருக்கும், சுகர் மாதிரியே இருக்கும். அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். காஃபி டீலே போடலாம். அல்லுலோஸ் மெடிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்காது, அமேசானில் நல்லா பார்த்து வாங்க, நல்ல பிராண்டாக பார்த்து அல்லுலோஸ் கிடைக்கும். ஸோ அப்படின்னா லோ கார்பு டயட்னா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? புரோட்டீன் ரிச் எல்லாம் தெரியுமில்ல. புரோட்டீன்னா மீட்டு, ஃபிஷ்ஷு, சிக்கன், எக்கு இருக்குது. வெஜிடேரியனுக்கு பன்னீர், வேற என்னப்பா, சோயாஸு, வேற கிரிக் யோகர்ட்ல இருக்கு. புரோட்டீன் பவுடர் இருக்குது. புரோட்டீன் பவுடர், வே புரோட்டீன் இருக்குது, பி புரோட்டீன் இருக்கு. வே புரோட்டீன்னா டெய்லியிலிருந்து எடுக்குது வே புரோட்டீன். சில பேர் பாடிக்கு வே புரோட்டீன் ஒத்துக்கூடும், சில பேர் பாடிக்கு பி புரோட்டீன்னா இந்த லென்டின்ஸ்லேருந்து எடுத்தது, அதுலேருந்து எடுத்தது பி புரோட்டீன். சில பேருக்கு பி புரோட்டீன் ஒத்துக்கூடும். அது ட்ரையல் அண்ட் எரரில் பாருங்க. அதை டெய்லி 25 கிராம் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கோங்க. வெரி சிம்பிள், அவ்வளோதான். ஸோ நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டு சாப்பிடணும். உங்களுக்கு மசில் டெவலப் ஆகணும். அடுத்தப்படு எங்க இந்த நியூட்ரிஷனை பற்றி திரும்ப ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் கூட பேசலாம்.
பட் ஓவரால் ஒரு மேக்கரோ லெவலில் உங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இந்த இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டில்? இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏ டயபெட்டிக், நீங்கள் டயபெட்டிக்கே இல்லை ஹெல்த்தியாக இருக்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃப்ரூட் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஆமாம், சுகர் இல்லைன்னா ஃப்ரூட் சாப்பிட்டுக்கலாம். பட் ஸ்டில் இல்லை ஓவர் வெயிட் இந்த இவங்க சாப்பிடக்கூடாது. இவங்க சாப்பிடக்கூடாது. சரி, நீ வந்து நல்லா இருக்க, உனக்கு சுகர் இல்லை நல்லா இருக்குனாலும் நீ வந்து ட்ரை டு அவாய்டு அந்த சுகர் வந்து உனக்கு கல்பிரிட். நம்ம God has given provided manufactured sugar to kill you தான். Break it. I'll tell you 4 points are there. Break it. தப்பு தப்பு. எதுவுமே எந்த ஃப்ரூட்ஸும் சாப்பிடக்கூடாது. ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடாது, மில்க் சாப்பிடக்கூடாது. இப்போ உனக்கு கடுங்காப்பி தான், பிளாக் காஃபி தான் கொடுப்போம் உனக்கு. சரியா? ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது. நீ வெயிட் நீ ஃப்ரூட்ஸை கட் பண்ணி பாரு, அழகாக வெயிட் குறையும். இவன் 4 வருஷமா வெயிட்ட குறைன்னு சொல்லிட்டே இருக்கேன், இந்த அம்மா குறைக்க மாட்டேங்குது. ஓவர் வெயிட் அதாவது ஓவர் வெயிட் நிறுத்த முடியாத பட்சத்தில் ஏதாவது ஒண்ணு கொஞ்சமா சாப்பிடணும். எந்த ஸ்வீட்டுமே படக்கூடாது, எந்த ஸ்வீட்டுமே படக்கூடாது. நம்ம எல்லாம் ஏஜ் ஆயிடுச்சோம், அதெல்லாம் லெஸ் தேன் 40 இயர்ஸ்க்கு ஓகே. நம்ம அட் திஸ் ஏஜ் இஃப் யூ வாண்ட் எ ஹெல்த்தி ஆன்டி ஏஜிங் லைஃப் வந்து ஃப்ரூட்ஸு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஃப்ரூட்ஸு, சுகர், ஹனி, எனிதிங் அவாய்ட் பண்ணுங்க. லோ கார்போஹைட்ரேட். சார் கொஞ்சம் ரிவர்ஸில் சொல்லுவார். அவர் ஃபண்டா ஏன் ஒர்க் ஆகுதுன்னா அதுக்கு வேற மெத்தட் இருக்கு. அதனால அதுவும் ஒர்க் ஆகும். அதை ஃபாலோ பண்ணோம்னா அதையும் ஃபாலோ பண்ணலாம். லிட்டில் பிட் டிஃபரன்ஸ் தான். But minerals are also important. Like minerals is there only in fruits and சொல்றாங்க. இருக்குல்ல, அது இருக்கிற மாதிரி நம்ம இதுல வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸ்ல இருக்குது. அங்கதான் ஆண்டவன் கேட்ச வச்சுட்டான். நீ வந்து மினரல்ஸ்க்காக ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவீங்க, அந்த சுகர் உள்ள போகும், உங்களுக்கு டயபெட்டிக்ஸ், தைராய்டு, ஒபிசிட்டி எல்லாம் வரும். ஸோ வி ஹேவ் டு டை. புரியுதா? காட் வந்து மக்களை படைச்சிட்டு ஒரு எக்ஸிட் கொடுக்கணும்ல நமக்கு. அதனால ஃப்ரூட்ஸ் சுகருக்குள்ள விட்டமின்ஸை வச்சுட்டான். நேச்சுரலி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதில் விட்டமின்ஸ் இருக்கு நிறைய சாப்பிடுவோம். சாப்பிட வியாதி வரும், நம்ம டெத்துக்கு போவோம். ஆட்டோ டெத். கொய்யாக்காய் சாப்பிடு. கொய்யாக்காயில பழம் சாப்பிடலாம். ப்ளூபெரி, அவகோடோ, ஸ்ட்ராபெரி இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க. ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து டிராபிக்கல் ஃப்ரூட் சாப்பிடாதீங்க, மீதி ஃபுல்லா ஃப்ரூட்ஸ்லாம் சாப்பிடுங்க. அப்ப ஸ்வீட்டான ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது. நோ நத்திங் எல்ஸ். உனக்கு ஜீன் நல்லா இருக்கு, உனக்கு ஜீன் நல்லா இருக்கு. சரியா? எப்பா இங்க வரு. ஜீன் அவனுக்கு ஹரிகரனுக்கு ஜீன் நல்லா இருக்கு. அவன் பேச்ச நம்ம கேட்க கூடாது. அவனுக்கு ஜீன் நல்லா இருக்கு. ஜீன் நல்லா இருந்தாலுமே நீ இதை ஏன் ஃபாலோ பண்ணணும்னா லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் வந்து உன் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபுக்காக நீ இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். ஓ யுவர் ஜீன் இஸ் குட். If you want to die as a young, you have to follow this lifestyle changes. Correct? Raugar, me ne correction to happen. No, you are covering very detailed, sir. We will get into that. 50% you are covering. Then nutrition எடுத்து எக்ஸசைஸ் வந்து எல்லாருக்கும் மஸ்ட். வாக்கிங் மட்டும் நம்ம போறது எக்ஸசைஸ் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், கிடையவே கிடையாது. வாக்கிங் வந்து ஒரு 10% only for blood circulation. That's all. 10,000 steps for must for everybody every day. ரைட்டா? தென் எக்ஸசைஸில் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங், ஸ்டெபிலிட்டி, மொபிலிட்டி மஸ்ட் டெய்லி ஒரு 1/2 hour பண்ணணும். மசில் தான் வந்து உங்களுக்கு லாஞ்சிவிட்டியை கூட்டும். மசில் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் எல்லாருக்கும் 2% மசில் வந்து ஆஃப்டர் 40 இயர்ஸ் 2% மசில் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் எல்லாருக்கும். அதை டிக்ரீஸ் ஆகாமல் நம்ம கொஞ்சம் we should try to increase it by taking protein, by taking the exercise. Any exercise, any strength training, stability, mobility, yoga இதுவும் பண்ணாதான் அது கரெக்ட் ஆகும். எக்ஸசைஸ்லையும் நிறைய அது 1 hour 1 day ஃபுல்லாக பேசலாம். அத்தனை விதமான எக்ஸசைஸ் இருக்கு. அந்த டெப்தா இருக்குது. எக்ஸசைஸ் ஜிம்முக்கு போனோமா வீட்டிலே பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஜிம்முக்கு போய் ஒரு ட்ரெயினரை வச்சு கொஞ்சம் பழகிக்கோங்க. பழகிட்டு வீட்டில் வச்சே பண்ணலாம்.
வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம். ஒரு ஒரு ரப்பர் பேண்டை வச்சே எல்லாம் பண்ணிடலாம், இல்லை இதை வச்சும் பண்ணிடலாம், வீட்டிலே பண்ணிடலாம். ஒன்றுமே இல்லாமல் கூட ஸ்குவாட்டிங் அது பண்ணலாம், நிறைய எக்ஸசைஸ் இருக்குது. பட் ஒன்லி திங் யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் டைம், யூ ஷுட், நீங்கள் வந்து அதை பண்ணணும் அப்படின்னு தீர்மானிக்கணும். யூ சேஞ்ச் யுவர் பிரைன் டு சேஞ்ச் யுவர் லைஃப், தட்ஸ் ஆல். உங்கள் பிரெயினை மட்டும் திங்கிங்கை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும். எஸ் ஐ வில் டூ இட் அப்படின்னு உங்கள் பிரெயின் திங்க் பண்ண வச்சுட்டீங்க, நீங்கள் எவ்ரி திங் யூ வில் ஸ்டார்ட் ஃபாலோயிங் இட். இல்லை எனி டைம். அப்போ நைட் ரொம்ப லேட் ஈவினிங் பண்ணால் உங்களுக்கு தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகும். ரைட் ஃப்ரம் மார்னிங் 5 o'clock to evening 6, 7 o'clock you can do it. Anytime you can do it. Anytime you can do it. But after 7 வேண்டாம். Before sunset. Evening it will spoil your sleep. Preferably on empty stomach. Preferably on empty stomach. அவன் சொல்றது preferably empty stomach. அவன் என்ன சொல்லுவான், காலையில் பண்ண முடியல அன்னைக்கு விட்டுருவான். அதான் சொல்றேன், அவனை விடக்கூடாது. நீ அப்போ எப்போ வேணா பண்ணு. சாப்பிட்டோட 4 மணிக்கு பண்ணலாம். எது இல்லப்பா, நீ எவ்வளவு நேரம் பண்றோ அவ்வளவு நேரம் நல்லது. 1 hour கூட பண்ணலாம். உனக்கு எவ்வளவு என்டூரன்ஸ் இருக்கு உனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நீ 20 minutes தான் பண்ண முடியும். ஒரு 3 minutes கழிச்சு ஒரு 1 hour பண்ணுவேன். அப்புறம் ஒரு உனக்கு தெரிஞ்சிடும். 1 hour எக்ஸசைஸ், 1 hour வாக்கிங், 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான். வீட்டு சும்மா தானே இருக்கீங்க, பண்ணுங்க. அதுவும் எக்ஸசைஸும் ஃப்ரீ தான், ஸ்லீப்பும் ஃப்ரீ தான், ஃபாஸ்டிங்கும் ஃப்ரீ தான். 3 ஐட்டம் ஃப்ரீ இல்லை, 5ல் 3 ஃப்ரீ. கரெக்டா? அது நியூட்ரிஷனுமே நீங்க சாப்பிட்ற ஃபுட்டு தான். சாப்பிட்ற ஃபுட்ல வாட் டு ஈட், வாட் நாட் டு ஈட், அவ்வளோதான். தட் இஸ் ஆல்சோ நோ, இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு காஸ்ட் யூ எனிதிங். கரெக்டா? எக்ஸ்ட்ரா மணி கிடையாது. இந்த புரோட்டீனுக்கு என்னமோ சொன்னீங்களா, வெயிட்டுக்கு எவ்வளவு? நம்ம வெயிட் இன்ட்டு 1.5 கிராம். 1.5 கிராம் சேவ் பண்றீங்க. ஃபாஸ்டிங் மீன்ஸ் யூ ஆர் சேவிங் மணி. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாஸ்டிங். அதாவது ஃபாஸ்டிங்னா நீங்கள் எப்படின்னா, ஐடியலி ஸ்பீக்கிங் 16/8 சொல்கிறாங்க. 16 hours ஃபாஸ்டிங். முதநாத்த 3 மணிக்கு சாப்பிட்டு நெக்ஸ்ட் டே 9 மணிக்கு சாப்பிட்றது தான் ஃபாஸ்டிங்னா. தண்ணி மட்டும் குடிக்கணும். அந்த 8 hours நீங்கள் 2 meal 3 meal சாப்பிட்டுக்கலாம். பட் அதை எல்லாராலும் டெய்லி முடியாது. 14:10 வரும். 14:10 அந்த ஃபாஸ்டிங் எல்லாராலும் பண்ணிடலாம். ப்ரீவியஸ் டே 7 o'clock டின்னரை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் 9-10 o'clock பண்ணால் 14 hours வரும். அந்த 14 hours-க்கு ஃபாஸ்டிங் இருந்தால் போதும். டெய்லி இருந்தாலே போதும். உங்களுக்கு பாடியில் கேன்சரோ ஏதோ வராது, டம்மி எல்லாம் குறையும், வெயிட் குறையும். எதுவுமே சாப்பிட, ஒன்லி வாட்டர். எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது. ஒன்லி கிளீன் வாட்டர். 14 hours வர மாதிரி பண்ணிக்கோப்பா. 6 மணிக்கு சாப்பிட்டா 6 மணிலேருந்து 14 hours. அது பசிக்காதப்பா. அந்நேரம் பிளாக் காஃபி குடிச்சுக்கோ. எழுந்த உடனே பிளாக் காஃபி குடிச்சுக்கோ. எழுந்த உடனே வயிறு பசினா பிளாக் காஃபி குடிச்சுக்கோ. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பிளாக் காஃபி எழுந்த உடனே பிளாக் காஃபி குடி. Black coffee without sugar. Whether acidity problem will be there, but once you yes, once you are customer so அதே மாதிரி ஸோ எல்லாரும் பண்ணுங்க. அப்புறம் முடிஞ்சவங்க அப்புறமா கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டெப்பு 16:8 போங்க. அதுக்கடுத்து வீக்லி ஒன்ஸு இல்லை மந்த்லி ஒன்ஸு 24 hours ஃபாஸ்டிங் இருங்க. மந்த்லி ஒன்ஸு 24 hours ஃபாஸ்டிங். ஒன் டே மட்டும். ஏதாவது ஒன்று. இல்லை சுகர் ஒர்க் வரும் உங்களுக்கு. நீ சுகர் அன்னைக்கு ஒரு நாள் சுகர் மாத்திரை நிப்பாட்டி சுகர் மாத்திரை ஆமாம், வெறும் தண்ணி மட்டும் இருந்து பாருங்க, தெரியும். நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. யூ வில் ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் இட். அது கொஞ்ச நேரம் பசிக்குப்பா. தென் யுவர் எனர்ஜி, மூடு, எவ்ரிதிங் வில் கெட் எலிவேட்டட். அடைக்கிற பசிக்காது உனக்கு. அப்ப அந்த கரெக்டா அந்த நீ காலை 9 மணி சொன்னா 9 to 10 தான் பசிக்கும். ஹார்மோன் இஸ் சின்க்ரனைஸ்ட் இன் such a way that பர்టిక్యులரா காலையில 9 to 10 பசிக்கும், 2 மணிக்கு பசிக்கும், 6-8 மணிக்கு பசிக்கும். நம்ம பாடி அது மாதிரி சின்க்ரனைஸா இருக்கு. அந்த டைத் அந்த 1 hour 2 hour விட்டுட்டுனா பசிக்கும். You will get more energy.
அவருக்கு எழுதிருக்கீங்களா? fasting ஒரு நாள் full ஆ சொன்னாங்க. கிரீன் டீ பிளாக் காஃபி குடிக்கலாம். ஃபாஸ்டிங்ல கிரீன் டீ பிளாக் காஃபி வித்தவுட் சுகர் குடிக்கலாம். ஸோ ஃபாஸ்டிங் சரி. சப்ளிமெண்ட்ஸ் எதுக்காக சாப்பிடணும்? அது வி ஹவ் டு பை ஃப்ரம் தி மார்க்கெட், அமேசான். ஏன்னா ஒரு எல்லார் உடம்புல நம்ம டெஸ்ட் பண்ணாலும் இந்த ஹாலில் இருக்கிறவங்களுக்கு 5 இது வந்து டெஃபிஷியண்டாக தான் இருக்கும். ஒமேகா 3, பி விட்டமின்ஸு, மெக்னீசியம், விட்டமின் டி, இன்னொன்று என்னது, பொட்டாசியம் கிடையாது. இது 5மே இருக்கும். அதை அடுத்து போடுறேன். இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸு வாங்கி சாப்பிடணும். அதை மட்டும் வாங்கி சாப்பிட்டா கொஞ்சம் பேலன்ஸ்ட் ஆயிடும் பாடி. மெக்னீஷியம் தேவைப்படுது. ஆமாம். அடுத்து இதை போடுறேன். நெக்ஸ்ட் லைட் போப்பா. அந்த இருக்கு இந்த இதில் வாங்க குறுக்குமி. இந்த 5 சப்ளிமெண்ட் மஸ்ட் எல்லாருமே வாங்கி இன்னைக்கு இருந்தே சாப்பிடுங்க. நீங்க டெஸ்ட் பண்ணாலும் 1000 ரூபாய் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணாலும் இது 100 டெஃபிஷியண்டா தான் இருக்கும். இல்ல நீங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க, உங்களுக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் கொடுத்துட்றேன். Very good. So curcumin is also a tester or what supplement? Curcumin is a tester. HSCRP. HSCRP. Is பசுப்பு kada. Curcumin is பசுப்பு. மஞ்சள்ல உள்ள மூலக்கூறு டர்மரிக் உள்ள. So that is called CRP. Okay. So if you test everybody, எல்லாருக்குமே டெஃபிஷியன்ட் தான் இருக்கும். You're right, sir. இந்த இந்தியா ஆர் இந்த வேர்ல்டு. ஃபிஷ் நிறைய சாப்பிட்டாலும் அது சப்ளிமெண்ட் எடுக்கணுமா? ஒமேகா 3 அதில் கிடைச்சிடும். ஆமாம், ஃபிஷ் எடுத்தாலும் கொஞ்சம் ஒமேகா 3 ரெகுலர். நீங்கள் ஃபிஷ் வாரத்துக்கு 1 நாள் சாப்பிட்டா 2 நாள் சாப்பிட்டா போர் அடிச்சிடும். ஸோ அதாவது ஒமேகா 3 டெய்லி சாப்பிட்டே இருக்கும். ஃப்ளாக்ஸ் டோஸ் கிடைக்கப்பா இதெல்லாம் நீ கூகுள் பண்ணா ஃபுட்டில் நியூட்ரிஷன் ஃபுட்லேயும் இருக்குது, சப்ளிமெண்ட்லேயும் இருக்குது. போத் யூ டேக். நம்ம ஏஜ் ஆயிடுச்சுனால இப்போ நீ 40 இயர்ஸ் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங், நோ டிசீஸ்னா நீ ஃபுட்லேயே உனக்கு பாடி கிடைச்சிடும். நமக்கு 65 இயர்ஸ் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் இருந்தாலும் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு வியாதி இருக்குது. ஓவர் வெயிட், பிபி, சுகரு, ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், ஏதோ ஒன்று இருக்குது. அதனால ஃபிளாக்ஸீடு. ஆமாம், ஃபிளாக்ஸீடு. ரீசெண்டாக ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன். என் ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணி இங்கே ஐஓவில் சிவசங்கர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் ஓப்பனாக சேலஞ்சு விட்டுருந்தாரு. இந்த இந்தியாவில் யாராவது ஒமேகா 3 இண்டெக்ஸ் 8ங்கிறது கரெக்டான வேல்யூ, ஆப்டிமல் வேல்யூ. ஒமேகா 3 8 இருந்தால் எனக்கு யாராவது கூட்டுவாங்க, நான் உங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. அவராலையும் கொண்டு வர முடியல. என் ஒய்ஃப் பண்ணி ஒமேகா 3 இண்டெக்ஸை 12 கொண்டு வந்துட்டான். என்ன கொண்டு வந்து ரிப்போர்ட் எடுத்து அவருக்கு அனுப்புனேன். உடனே அவர் 1 கேரட் டைமண்ட் ரிங்கை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு. 3 lakh rupees, 3 லட்சம் ரூபாய். பேப்பர்ல ஹிந்துல ஆடு, இந்த வாரம் பேப்பர்ல ஆடு வருது. ஒமேகா 3 இண்டெக்ஸ் 12 he has maintained by taking flaxseed, daily fish plus omega 3 capsules. Super sir. It's a record sir. அது இந்த வாரம் பேப்பர்ல அவரே ஃபுல் பேஜ் ஆடு போடுறாரு. ஒரே செகண்ட் நான் சொல்லிக்கிறேன். இது பிரைவேட் மாதிரி இருக்கும். மிஸ்ஸஸ் கோவிந்தா டாக்டர் கோமதி இஸ் an example, real hard example, real லைஃப்ல. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஐ ரிக்வெஸ்ட் கோவிந்தராஜன் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல்ல சில டிசிப்ளின் என்ன ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, சின்ன வீடியோ ஷேர் பண்ணாங்க வைஃப் ஃப்ரெண்டுன்றதுனால அதெல்லாம் ஒரு கம்பைல் பண்ணி ஒரு சின்ன வீடியோ நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி நடக்கும்போது அதை ஒரு பிரசன்டேஷன் பண்ணிக்கலாம். இந்த சப்ளிமெண்ட் வந்து சார் வேண்டாம்னு சொல்லுவாரு. கரெக்டா சார்? சப்ளிமெண்ட் 5 மேலே சாப்பிடணுமா இல்ல ஒவ்வொரு நாளும்? நான் 30 சாப்பிடுறேன்டா, நீ டெய்லி 5 டெய்லி சாப்பிடணும். சேலஞ்ச் பண்றது 5 டெஸ்ட் பண்ணா உனக்கு 10,000 கொடுக்குறேன். அது என்ன உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? காலையில 2, மத்தியானம் நைட் 1 சாப்பிடு. சாப்பிடலாம். இல்ல 5 டெய்லி சாப்பிடலாம். அந்த மெக்னீசியம் கிளேசியம், அதுல மெக்னீசியம் கிளேசியம் மட்டும் நைட் சாப்பிடுங்க, ஈவினிங் சாப்பிடுங்க. நல்ல ஒரு ஸ்லீப்னஸ் இன்டியூஸ் பண்ணும். ஃபார்வர்ட் லைக் யூ. ஒரு வெஜிடபிள் எல்லா இது வெஜிடபிளே இருக்குப்பா. சரிப்பா, இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வெஜிடபிள்ல ஃபுட்லயே இருக்கு. நீங்க கூகுள் பண்ணிட்டு அந்த ஃபுட்டை சாப்பிடுங்க, வேண்டாம்னு சொல்லல. அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்டாலும் டிராஸ்டிக்கா இம்ப்ரூவ் ஆகாது. So we have to supplement it. That's what it is. Supplement is also food item தான். அந்த ஃபுட்டில் உள்ள நியூட்ரிஷன் எடுத்து அது கேப்சூலில் கொடுத்துருக்கான். Nothing else. There is no chemical, there is no medicine in that. No side effect for supplement.
கரெக்டா பயப்படாம சாப்பிடலாம். இந்த சென்ட்ரம் எல்லாம் சேர்ந்து சப்ளிமெண்ட்ங்கறாங்க. அது ஃபேஷியல் சரியில்லை, ரொம்ப அவுடேட்டட் மாடல். நான் ரொம்ப வருஷம் சாப்பிட்ட சென்ட்ரம் அது தவறு கிடையாது, பட் இட் இஸ் நாட் adequately meeting your deficiencies. It's a very generic. 50 வருஷம் 60 வருஷம் முன்னாடி அப்ரூவ் ஆகுவாங்க எல்லாம். இந்தியாவில் 10 பெரிய கம்பெனிகள்லாம் இந்த மாதிரி அப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. எல்லாம் 50-60 வருஷம் முன்னாடி வாங்குற பேட்டர்ன் ரைட் அப்போ பண்ண அதுல ஓல்டு பீப்புளுக்காக தனியா 50+. It is not according to the latest technology, latest data science படிக்கல. ரொம்ப outdated. No, very important supplements is suggested. ஆமா, இது You must only try all that. நான் 30 சப்ளிமெண்ட் சாப்பிடுறேன், உங்களை 5 சப்ளிமெண்ட் Yes, இது sir. மஸ்ட் Very good. எல்லாருக்கும். நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே மஸ்ட். இதுல ஒரே மஞ்சள் பவுடர் டெய்லி ஒரு ஸ்பூன், அது ஒரு ஸ்பூன் குறைஞ்சது உங்களுக்கு தனி நபருக்கு ஒரு ஸ்பூன் கிடைக்கிற மாதிரி செஞ்சுட்டீங்கன்னா. Yes, sir. Next slide. ஏமா குழம்புல நீங்க போட்டீங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்பூன் போடுறீங்க, வீட்டுல 6 பேருக்கு டிவைட் ஆயிடுது. அதுவே மத்தியானம் கொஞ்சம், நைட் இட்லி இந்த கொஞ்சம் பாதி வச்சு சாப்பிடுவீங்க. அப்போ 1/6 இல்ல 1/12 தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இல்ல அதுவும் மஞ்சள் பவுடர்ல வந்து இதுல வந்து அந்த மஞ்சள் பவுடர்லயே ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த இதை மட்டும் எடுக்கிறாங்க. கான்சென்ட்ரேட்டட். சார் நான் லைவ் எக்ஸாம்பிள் சார் எனக்கு வந்து பிரசன்னா சார் கொடுத்தாரு. அது வந்து காய் எரிச்சலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது எனக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் இருக்குது. எனக்கு நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கு. சரியா? அடுத்த அது நம்ம ஃபாஸ்டிங் முடிச்சு சப்ளிமெண்ட் முடிச்சாச்சு. அது முடிஞ்சதா? ரைட், ஓகே. அதுக்கடுத்து 5 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட்ஸ் டு பி கன்சூம்டு டெய்லி. அஃப்கோர்ஸ் இது கொஞ்சம் நீங்கள் காஸ்ட்லின்னு ஃபீல் பண்ணா காஸ்ட்லி தான். நம்மகிட்ட ஐ ஹோப் நம்மகிட்ட எல்லார்கிட்டையும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மாடரேட்டாக பணம் இருக்குது. கரெக்டா? எக்கு, ஃபிஷ்ஷு, போல்ட்ரி. வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வெஜிடேரியன் எதில் இருக்கோ சொன்ன மாதிரி Nuts and seeds. ஆமாம், நட்ஸு இதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம். ப்ரோக்கோலி, காலிஃப்ளவர், கேபேஜ், அவக்கோடோ, ஃபெர்மெண்ட் இது வந்து டெய்லி சாப்பிட சொல்கிறேன். நாட்டு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் சாப்பிடக்கூடாது. I will take after 5-10 minutes. தைராய்டு உள்ள லேடிஸ் தான் மேக்ஸிமம் தைராய்டு இருக்கும், அவங்க அவாய்ட் பண்ணிடணும். கேபேஜ் மட்டும் தானே? ஆமாம், கேபேஜ், ப்ரோக்கோலி அது 3 அந்த இது தைராய்டு உள்ள சாப்பிடக்கூடாது. பெர்மெண்ட்னா கிடையாது. ஊறுகாய் சாப்பிடக்கூடாது. ஊறுகாய் புளிச்ச இது பழைய சோறை தண்ணி ஊற்றி வச்சிருப்பில்ல, பழைய நைட்டு பழைய சோறு காலையில் தண்ணி ஊற்றி வை. ஆனால் ஊறுகாய் சாப்பிடாது. ஊறுகாய் சால்ட் நிறைய ஊறுகாய் சாப்பிட வேண்டாம். அது மாதிரி ஃபெர்மெண்டட் ஃபுட்டு. கரண்ட் ஆல்சோ ஃபெர்மெண்டட் ஃபுட்டு. கூலை வந்து ஆமாம் நைட்டே பண்ணி கூழ். ஆமாம், சாரி, ஒரு சின்ன நீங்க கார்பு கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா, அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க டயபெட்டிக்காக தான் கார்பு கூடாது. இன்னும் டயபெட்டிக் ஆகலைன்னா எவ்வளவு குறைச்சி சாப்பிட்றீங்களோ. Yes, that's the best advice. சரி. Next. இன்னொரு பாயிண்ட் கொஞ்சம் அப்படியே கட் பண்ணியாரு. இந்த இதில் வந்து இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சேரக்கூடாது. இது ஆர்த்திகிட்ட டப்பாலேருந்து எடுத்து கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு, அதனால சேர்ந்துருக்கு. ஆக்சுவலாக இது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சேரக்கூடாது. ஒன்லி நட்ஸ் மட்டும் தான் சாப்பிடணும். இன்னைக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கோங்க, வச்சாச்சு. சரியா? கேஷ்யூ இல்லை கிடையாது. அதுவும் பேரிச்சம்பழமும் நட்ஸ் கேட்டகரி கிடையாது. I don't drink. I'll have like. Yes. Next, sir. நான் வந்து திரும்பி நீ ரொம்ப பேசணும். அடுத்த பாயிண்ட் வர முடியாது. We'll miss the point. Sir, you cover the point, sir. We'll get into the more detail. So note the point. நம்ம வந்து நட்ஸ் சாப்பிடுறோம், அவர் இன்னும் நட்ஸ் சாப்பிடல. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அவர் வந்து 2 மீல் கான்செப்ட்ல இருக்காரு. 2 மீல் இன்பிட்வீன் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாரு. சப்போஸ் உங்களுக்கு எப்ப பசிக்குதோ அப்ப சாப்பிடுங்க. ஆனா 2 மீல்ஸ் தான். கரெக்டா? அந்த கான்செப்ட்ல இருக்காரு. இன்பிட்வீன் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாரு. 8 hours, 4 hours slot இல்ல. Whatever you want to eat, night 10 o'clock, no problem. That is also good. அப்ப நம்ம அந்த we'll work it out. Whatever you should follow, what suits us is very important. Yes, sir. We go to the next. I think I'll start. Right, okay. Sir. Yeah, this is very good, sir. Please help. சரி பாரு கருணாநிதி
The 5 best practice to Yes, increase yes. the health span. Yes. Exercise, lift weights, zone 2 cardio, 5 days a week. என்ன அது எக்ஸசைஸ் நிறைய சொல்லிட்டேன். ரீப்ளேஸ் சீட் ஆயில் வித் கீ, பட்டர், கோகனட் அண்ட் ஆலிவ் ஆயில். Sir, replace oil. சீட் ஆயிலில் ரீப்ளேஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ஒமேகா 3 இண்டெக்ஸ் 8க்கு மேலே வரும், வரவே வராது. Yes, sir, yes. நல்லெண்ணெய், கடலெண்ணெய், பாம் ஆயில் இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிடணும். செக்கெண்ணெய் கூட இல்லைங்களா? செக்கெண்ணெய் செக்கெண்ணெய் கூட செக்கெண்ணெய் கூட அதாவது தி பெஸ்ட்னா இதான்ப்பா. Yes. நீ அடுத்த லெவல், நீ செகண்ட் ரேங்க் போற, தேர்ட் ரேங்க் இருக்குது. Yes. செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் இட் கம்ஸ் அண்டர் செகண்ட் ரேங்க். இஃப் யூ வாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி யூ யூஸ் கீ, பட்டர், ஆலிவ் ஆயில், கோகனட் ஆயில். கீ வந்து இல்லையா? இல்லைப்பா, நான் சேர்த்துருக்கேன். நான் பட்டரு கீ தான் சாப்பிடுவேன். சயின்ஸ் இஸ் எவால்விங்கப்பா. 100 வருஷம் 10-50 வருஷமா ஒருத்தங்க அவனுக்கு வேண்டியதை சொல்லி வச்சுட்டு போயிட்டான். இப்போ வந்து கான்செப்ட் மாறுது. அதுல ஃபேட் கண்டென்ட் கிடையாது. ஃபேட் எண்ணெயில் ஃபேட் கண்டென்ட் ஆ. ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்ல அதுல. ஆமாப்பா, ஃபேட் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் நம்ம பாடி நீட்ஸ் ஃபேட் தானே. ஒரு ஆளைக்கு கொஞ்சம் நிறைய அது வந்து ஒரு 20 ml சாப்பிட போகிறேன், அவ்வளோதானே. 20 ml ஆலிவ் ஆயிலோ இல்ல, நான் ஆலிவ் ஆயில் சொல்றேன். சிக்கன் செக்கில் ஆட்டினா நீ தேங்காய் எண்ணெய், நான் தேங்காய் எண்ணெய் செக்கில் ஆட்டினா தேங்காய் எண்ணெய் சாப்பிடு. ஒவ்வொரு ஆலிவ் ஆயிலும்ப்பா அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் சாப்பிட்டா உனக்கு எல்டிஎல் கூடும். ஒரு நாளைக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் தேங்காய் எண்ணெய், ஒரு நாள் ஆலிவ் ஆயில், ஒரு நாள் கீ, மாறி மாறி யூஸ் பண்ணு, காம்பன்சேட் ஆயிரும். சரி, எல்டிஎல் ஜாஸ்தி உள்ளவங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில். ஆலிவ். ஆலிவ் ஆயில். வாங்க வாங்க, டாக்டர் ஆர்த்தி அண்ட் டாக்டர் ஐஸ்வர்யா வந்துட்டாங்க. வாங்க வாங்க. How are you? உட்காருங்க. Hi ma'am, how are you? Super, super. ஐசு, நான் தாத்தா பாதி முடிச்சேத்தி. யூ ஆர் லேட். சரியா? ரீப்ளேஸ் சீடல் கீ வித் பட்டர். என்ன தேர்டு வந்து சவுனா அண்ட் ஐஸ் ஷவர். அது வந்து உங்களுக்கு இனிஷியலாக கஷ்டமாக இருக்கும். சவுனானா எப்படின்னா ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்கும். அந்த ரூமில் 80 டிகிரி டெம்பரேச்சர் இருக்கும். அதில் வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் உட்காந்துட்டு வெளியே வரணும். ஹாட் ஓவன் மாதிரி. அது எங்கள் வீட்டிலலாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன், 3 lakh rupees. ஆமாம், வீட்டில் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஜாக்வாரில் கிடைக்குது. ஸ்டீம் பாத் வேற, அதுக்கு ஆப்போசிட் இது. ஸ்டீம் வந்து வெட் ஹீட்டு 40 டிகிரி டெம்பரேச்சர் வரும். இது 80 டிகிரி டெம்பரேச்சர். ஹார்ட் ரேட் நல்லா கூடும். அதாவது 60 சவுனா நீங்கள் வீக்லி 3 days போயிட்டேன்னா 66% மார்டாலிட்டி ரேட்லேருந்து உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆயிடும். Your mortality rate will reduce by 66% if you use weekly 3 days sauna, just 20 minutes. Joint pains எல்லாம் போயிடும். blood circulation நல்லா இருக்கும். அதுக்கடுத்து ஐஸ் வாட்டர் நார்மல் மார்னிங் வந்து ஐஸ் வாட்டரில் குளிங்க. கோல்டு பிடிக்காது. ஏன் பிடிக்குது? அப்போ நீ இந்த மாதிரி இல்லை, எக்ஸசைஸு ஃபுட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் மாற்றிச்சேன்னா உனக்கு கோல்டே பிடிக்காது. பாடி இம்யூனிட்டி கூடிடும். நீ இப்போ வந்து நீ வந்து வெறும் கார்பு இட்லி, தோசை, பழங்கள், ஸ்வீட்டாக சாப்பிட்றதுனால உன் பாடியில் இம்யூனிட்டி குறைஞ்சிருக்கு, கோல்டு பிடிக்குது. ஒன்ஸ் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆகும்போது நீ ஐஸ் வாட்டரில் குளி, உனக்கு கோல்டு பிடிக்காது. இல்லை இப்போயுமே எல்லாம் அப்படின்னா அது ஒரு வருஷம் டைம் எடுத்துருவேன். நீ இப்போயுமே பண்ணு, ஒன்றும் ஆகாது. இப்பவுமே ஐஸ் வாட்டரில் குளிக்க பழகுங்க. ஐஸ் ஷவரு. மார்னிங் வந்து கோல்டு வாட்டர் பாத் எடுங்க. நைட்டு ஈவினிங் வந்து ஹாட் வாட்டர் பாத். நைட்டு தூக்கம் வரணும்னா. ஸோ இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் சொல்லிட்டேன். அந்த ஃபாஸ்டிங்லாம் இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங். அது 14 hours ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறதோ 18 hours ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறதோ இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங். பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் அண்ட் மெடிடேஷன் இதுவும் ஃப்ரீ தான். எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் இருக்கு. டெய்லி பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் ஒரு 10 minutes 20 minutes டீப்பாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க. ஒரு 8 seconds ஹோல்டு பண்ணுங்க. ஒரு 8 seconds ரிலீஸ் பண்ணும்போது எவ்வளவுக்கு மெல்ல ரிலீஸ் பண்ணுமோ அவ்வளவுக்கு மெல்ல ரிலீஸ் பண்ணுங்க. அதான் அதோட டெக்னிக். இன்ஹேல் 4 seconds, ஹோல்டு 7 seconds, ரிலீஸ் 8 seconds or 10 seconds, whatever maximum possible. 4, 7, 8 or 4. எடுத்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணிட்டு மெல்ல ஸ்லோவா ரிலீஸ் பண்ணுங்க. Mute all your mobiles, mute చేసుకోండి అందరూ, all of you. So breathing exercise, that is also free. Daily 10 minutes 15 minutes and meditation also.
சார் நல்லா மெடிடேஷன் நல்லா பண்ணுவார், என்ன யோகா நல்லா பண்ணுவார். என்ன எக்ஸசைஸ் விரும்புறீங்களோ பண்ணுங்க, வீட்டிலேருந்தே எல்லாம் பண்ணலாம். என்ன டைம் ஒதுக்கி நீங்கள் டிவியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க, ஃபேஸ்புக்கு ஸ்க்ரோல் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் கிஃப்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு யுவர் ஃபேமிலி. அப்படி நினைங்க. நம்ம சாகும் போது நம்ம வீட்டுக்கு நல்ல கிஃப்டாக கொடுக்கணும்னா உங்கள் உடம்பை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு தான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. டூஸ் ஃபார் ஆல். ஏர்லி மார்னிங் சன் எக்ஸ்போசர், சர்க்காடியன் ரிதம், பெட்டர் ஸ்லீப். டெய்லி ஒரு 1 மினிட்டோ இல்லை நாட் ஈவன் 2 மினிட்ஸ் கட்டாயம் கிடையாது. 20 செகண்ட் 30 செகண்ட்ஸ் 1 மினிட் பார்த்தாலே போதும். சூரியன் உதிக்கிற திசையில் மேகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, மேகங்கள் மூடி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நேக்கடாக தான் சூரியனை பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் வித்தவுட் ஸ்பெக்ஸ், வித்தவுட் எனி காரு, வீட்டுக்குள்ள கண்ணாடி கிளாஸ் ஜன்னல் வழியாக பார்க்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் ஓப்பன் தி கிளாஸ் விண்டோ, தென் see the sun with the naked eye. That's all. And 50 minutes walk, suppose 50 minutes walk after each meal. அது பண்ணால் உங்களுக்கு டயபெட்டிக் உங்களுக்குலாம் சுகர் வந்து ரொம்ப ஏறாது, டக்குன்னு ஸ்பைக் ஆகாது. ஒவ்வொரு மீல் சாப்பிட்டோன்னே ஒரு 10 நிமிஷமோ 5 நிமிஷமோ நடங்க, படியில் ஏறி இறங்க. சாப்பிட்ட உடனே பண்ணுமோ கொஞ்சம் டைம், ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷத்துக்கு கழிச்சு உடனே பண்ணாலும் பண்ணுங்க, இல்லை 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷத்துக்குள்ள பண்ணுங்க. அப்போதான் சுகர் ஸ்பைக் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அந்த ஸ்பைக் பண்ணும்போது அந்த சுகரை வந்து நம்ம எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ சுகர் ஸ்பைக் ஆகாது. அது லோ கார்போஹைட்ரேட் தான் சாப்பிடணும். அந்த லோ கார்போஹைட்ரேட்லேயும் சுகர் இருக்குது. சுகர் நம்ம சுகரை வந்து 0% அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா மிளகாயிலையும் சுகர் இருக்குது, வெங்காயத்திலும் சுகர் இருக்குது, எல்லாத்துலேயுமே சுகர் இருக்குது. சரியா? நவதானியங்களையும் சுகர் இருக்குது, எல்லாமே சுகர் இருக்குது. ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம ஆண்டவன் வந்து நம்மளை இது பண்ணிட்டான், ஒரு பெரிய நெட்டில் போட்டு இது பண்ணிடுறோம். சுகர் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. நம்ம சுகரை வந்து குறைக்க தான் முடியும், 0 ஆக்க முடியாது. 0 பண்ணிட்டு இருக்கிறான். எனக்கு தெரிய வந்து அது வந்து கார்னிவோர் டயட் ஒரு டயட் இருக்கு. ஒன்லி மாமிசம் மட்டும் சாப்பிடுவாங்க, ஒரு வேளை சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எல்லா வியாதியும் போயிடும். அந்த மாதிரி சாப்பிட்றாலும் சென்னையிலேயே என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கிறான், ஒன்லி கார்னிவோர் தான். அவன் பக்கா ஐயரு. டெய்லி அரைக்கிற மட்டன் சாப்பிடுவான், மீன் சாப்பிடுவான், மூளை சாப்பிடுவான், எல்லாமே சாப்பிடுவான். அது மட்டும் தான் சாப்பிடுவான். அவனை கூட்டு வந்தா சாரை விட மிஞ்சிருவான். அவனை கூட்டு வந்து பேச வச்சேன்னா, பேரு பாலாஜி, என்ன 40-50 இயர்ஸ். அவனுக்கு ஒரு காலத்துல டயபெட்டிக், ஒபிசிட்டி, எல்லா வியாதியும் உண்டு, பிபி, எல்லா வியாதியும் உண்டு. டோட்டலா ரீஃபார்மேஷன். ஒன்லி கார்னிவோர் டயட், 0 கார்போஹைட்ரேட் பெர் டே. பிளாக் காஃபி இது மட்டும்தான், நான்வெஜ் மட்டும் தான் சாப்பிடுவான். ஒய்ஃப் குக் பண்ணி தர முடியாதுன்னு சொல்லி வச்சு அவனே குக் பண்ணிக்கிடுவான் அதே கிச்சன்ல. கார்னிவோர் டயட். அது சில வியாதி உள்ளவங்களுக்கு எல்லா கேன்சரே வராது. அது சாப்பிட்டோன்னா கேன்சரே வராது. சரியா? அதுக்கடுத்து வந்து அது போட்டு ஐஸ் ஷவர், சவுனா, இம்ப்ரூவ் சர்க்குலேஷன், டிக்ரீசஸ் ஸ்ட்ரெஸ். வெயிட்டட் பிளாங்கெட் என்ன சார்? வாட் இஸ் திஸ் வெயிட்டட் பிளாங்கெட்? வெயிட்டட் பிளாங்கெட்னா சார், Amazon இட்ஸ் அவைலபிள். It will be weight will be 6 to 7 kg weight. The blanket. So you have to switch on the room for a good sleep. அதாவது ஸ்லீப்புக்கு பண்ணும்போது ஏசியை வந்து நல்லா 18 டிகிரி to 20 டிகிரி ஏசியை வச்சுக்கோங்க, ரூம் டெம்பரேச்சர். பிச்சு டார்க், அந்த ரூமுக்குள்ள வெளிச்சமே வரக்கூடாது. ஈவன் எல்இடி பல்பு, சின்ன இது கூட அந்த சார்ஜிங் பாயிண்ட், சின்ன லைட் ரூம் அதை கூட இருக்கக்கூடாது. நல்ல டார்க் ஸ்கிரீன், டார்க் பிச் டார்க், 18 டிகிரி டெம்பரேச்சர் வித் blanket, weighted blanket. You will get a very very good sleep. You bought it, sir? Yes, I got it from Amazon. கிடைக்குது. Spread happiness. Sir, every point you have lived and explaining, sir. Yes. Not any forwarded. Yes. Excellent. Everything I could make out, sir. Yes. Excellent. Everything we are doing it. இந்த blanket காஸ்ட்லியா? 4000 ரூபாய். இல்ல எதுவுமே காஸ்ட் கிடையாது பையன். உனக்கு என்ன, நீ காஸ்ட்லி ஆல்சோ யூ கேன் யூஸ் இட். கரெக்டா? பட் வாட் ஆர் ஐம் டெல்லிங், நான் காஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண உனக்கு தெரியுமில்ல, நான் கஞ்சா பையன் தெரியுமில்ல. No,
but you are an investigator, sir. You look for things. ஓகே. அதுக்கடுத்து ஸ்ப்ரெட் ஹாப்பினஸ். இதை எப்படி ஃபஸ்ட்டு வந்து பெஸ்ட் கிஃப்ட் டு யுவர் ஃபேமிலி வந்து டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யுவர் ஓன் பாடி. ஸ்ப்ரெட் ஹாப்பினஸ் டு அதர்ஸ், யூ வில் கெட் ஹாப்பினஸ் இன் ரிட்டர்ன். நம்ம ஹாப்பினஸ் இல்லையே நினைச்சிட்டு இருக்கோம்ல. Spread happiness to others. That is why I arranged. I am giving happiness to you. I am getting return happiness. Correct? Very nice, sir. Correct, sir. True. Spread happiness. You are also doing, sir. Spread happiness to others. அதாவது நம்ம தெரிஞ்ச நண்பர்களுக்கு தான் கிடையாது, அக்கா தங்கச்சி தான் கிடையாது, தெருவில் போறவனுக்கு, ரோட்ல போறவனுக்கு, for unknown people also you try to give simple happiness, momentary happiness, joy of giving, so that you will get by law of karma you will get it back. கரெக்டா? எல்லா கர்மம் ஆக்சிடோசின் ஒரு ஹார்மோன் சொல்றாங்க. when you do something good for others, but indirectly தான் சொல்றாங்க. பட் இது சில பேருக்கு பை பர்த்டே இருக்கும். பை பர்த்டே அந்த அவங்களோட இது இருக்கும். நம்ம இனிமேல் தான் கற்றுக்கிடணும். You have to practice it. Very nice, sir. Very nice presentation. Okay. Then one more. Next one. நீங்க நினைப்பீங்க நமக்கெல்லாம் 68 வயசு 70 வயசு ஆச்சு, எப்படி போய் ஜிம் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க. நான் பண்ற ஜிம் எக்ஸசைஸ்ல ஜஸ்ட் ஒரு 4-5 மட்டும் சாம்பிளுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். வீடியோ இருக்கா? வீடியோ இருக்கு. 4-5 வீடியோ. I am 70 years. இங்க இருக்கிறது நான் தான். ஓல்ட் ஏஜ் நான் தான். யங் ஏஜ். ஓல்ட் ஏஜ் யாரு? இங்க யாருக்கு? What is your age, sir? 69, 64, 66. I am 70 running. Yeah, wonderful. இதெல்லாம் எங்க குரூப்ல நம்ம பிரதர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு 73. Yeah. பிரதர் அவருக்கு 73. அவர் கோபால்சாமி. அவர் ரிட்டையர்டு ஐஓபி பேங்க் மேனேஜர். அப்படியே சவுண்டு போடுப்பா. your own house gym or வெளியில ஜிம்மா? வெளியில ஜிம். Okay. Excellent, sir. Excellent. belly fat belly ஆமா. பெல்லி அந்த ஸ்பைன் ப்ராப்ளம்லாம் போயிடும். ஸ்பைனில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் இடுப்பு எல்லாம் போயிடும். 7, 8, 9, 10, 11, 12. ஜஸ்ட் ரெண்டு மூணு சின்ன வீடியோ 20 எல்லாமே 20 செகண்ட் வீடியோஸ் 5 வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். நான் வந்து இதை மாதிரி வந்து ஒரு 100 விதமான எக்ஸசைஸ் பண்றேன். ஜஸ்ட் 5 சாம்பிள் போட்டுருக்கேன். டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ட்ரெயினரை வச்சிருக்கிறேன். அந்த ட்ரெயினருக்கு இது வந்து பிரைன் ஜான்சன் அவனோட எக்ஸசைஸ். வேர்ல்டுல ஒருத்தர் பிரைன் ஜான்சன் அமெரிக்காவில் இருக்கிறா. he wants to live 150 years 200 years he wants to live. பிரைன் ஜான்சன். What is the weight, sir? कितना weight है वो? Weight will be around 200 kg இருக்கும். அது வேணும்னா weight we can add. அந்த weight we can add. நீ கொடுத்த பனிஷ்மென்ட் நினைக்கிறேன் தாத்தா. அடுத்த ஸ்லைடு. சார் நீ பெயின் வராதா சார்? இந்த வெயிட் புட் பண்ணும்போது நீ பெயின் வராதா? வராது. நீ பெயின் வராம இருக்கத்தான் வெயிட் இழுக்கணும். வராது, நீ பெயின் வராது. இந்த பக்கம் 10 kg, இந்த பக்கம் 10 kg, 20 kg எடுக்கிறேன். 20 kg. You don't have any frozen shoulder, nothing. Great, sir. 20 kg weight. Then other thing. ஸோ எந்த ஏஜில் நம்ம போய் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ண முடியாது. இந்த பக்கம் 8 கிலோ, அந்த பக்கம் 8 கிலோ, 8 to 16 கிலோ. டெய்லி நீங்க பண்றீங்களா? இல்லை, சென்னையிலுக்கு 3 days பண்ணிடுறேன். ஊரில் வந்து ஒன்லி வாக்கிங். இங்கே வந்து ஜிம் இருக்குன்னு இங்கே பண்ணிடுறேன். எங்கள் ஊரில் ஜிம், வீட்டில் ஜிம் வச்சிருக்கேன். போர் அடிக்குது. இதுக்கு 4-5 பேர் சேர்ந்து பண்ணணும், ஒரு ட்ரெயினர் இருக்கணும். நம்மளா போய் தனியாக பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது. போர் அடிக்குது, அவ்வளோதான். ஒன்லி ஒன் வீடியோ இஸ் தேர். Very interesting, sir. Very motivating. See, a lot of people don't even get up from the bed in the morning. நான் 5:30 மணிக்கு எழுந்துச்சு 6:45 ஜிம்மில் போயிடுவேன். 20 minutes டெய்லி ட்ரெட்மில்லு. அதுலேயும் ட்ரெட்மில்லையும் Zone 2, Zone 3 வாக்கிங் இருக்குது. அது ஒவ்வொன்றும் ஒன்று இருக்குது.
இது அச்சு பார்த்து முடியல கோவில். ஆ? எங்க சார் சென்னையா? சென்னை சென்னை சென்னை. அவ்வளோ முடிஞ்சதா? அடுத்த ஸ்லைடு போடு. அவ்வளோ வீடியோ முடிஞ்சது. அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு இது மாதிரி இருக்குமே பாருப்பா, ஒரு வரிசையாக ஒரு பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பாரு. இல்லை அதுக்கு அடுத்த கடைசி அதுலேயும் என்ன இது இவ்வளோதான் டோட்டல் வீடியோஸ் அண்ட் தென் ஒன் பிடிஎஃப். பட்டு அதுக்கடுத்து ஒரு இது ரைட், அது கூட தேவையில்லை. வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் தான் கேளுங்க, அது வேணாம் விட்டுருங்க. வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது. வேறு இது தோலை உரிச்சு தான் சாப்பிடணுங்கிறாங்க. எப்படி? இல்லை இப்போ டெய்லி 4 பருப்பு 5 பருப்புப்பா, அது எதுக்கு நீ டெய்லி ஒரு டன்னா சாப்பிட போற? 4 பருப்பு 5 பருப்பு சாப்பிட போற. அது தோலை உரிச்சாலும் பரவாயில்ல, உரிக்காம 2 சாப்பிடு, எப்படி வேணா சாப்பிடு. நனைய போட்டு சாப்பிடு, சுண்டலா சாப்பிடு, சரியா? டெய்லி ஒன்று 10 அப்போ ஊற வச்சு சாப்பிட்டா நல்லதுதான். நீ ஒரு 50 பருப்பு சப்போஸ் நீ வந்து உனக்கு காலையில் எங்கேயுமே இல்லை, ஒரு டிராவல் இருக்கிற, ஒரு 50 பறிச்சு ஊற வச்ச பருப்பை தோலை வடிச்சிட்டு 50 பருப்பும் பிளாக் காஃபி, தட் இஸ் ஒன் பிரேக்ஃபாஸ்ட். 400 கலோரி உனக்கு. 50 70 பருப்பு பாதாம் பருப்பு சாப்பிட்டா நீ வேற ஒன்றும் சாப்பிட வேண்டாம், சாப்பிடக்கூடாது. 400 கலோரி உள்ள போயிருச்சு. அப்போ நீ ஊற வச்சு சாப்பிடு, சுண்டலா சாப்பிடு. நீ ஸ்நாக்கா சாப்பிட்ற அப்படின்னா ஒரு 10 பருப்பு சாப்பிடு, 4 பருப்பு சாப்பிடு. நத்திங் ராங். அண்டர்ஸ்டூட்? நீ 100 பருப்பு சாப்பிட போற, இன்னைக்கு நீங்க ஒண்ணுமே இல்லை, எனக்கு ஒன்லி இது மட்டும்னா இப்போ சாப்பிட்டா போதும். பிளாக் காஃபி இது மட்டும் ஒரு 50 70 as much as possible you take it. Weekly 1 day, monthly 1 day you take it as a breakfast, not for dinner. டின்னர்ல இது சாப்பிட்டா டைஜஸ்ட் ஆகாது. ஓவர் வெயிட் எனக்கு இன்னும் புரியல. ஓவர் வெயிட் இப்போ ஓவர் வெயிட் வந்து தம்புருள் வந்து இப்போ ஹைட்டு -100 போட்டால் ஹைட்டு வந்து இன் சென்டிமீட்டர். நான் 186 சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கேன். தம்புருள் வந்து 100 போட்டால் 80 kg. என்ன நீ கூகுளில் போட்டால் கரெக்டாக வந்துடும். ஃபார் திஸ் ஹைட் வாட் இஸ் த நார்மல் ரேஞ்ச் ஆஃப் வெயிட்னு போட்டால் அது அவனும் ரேஞ்சு தான் கொடுப்பான். நான் சொல்கிறது வந்து தம்ப் ரூல் வந்து 180 சென்டிமீட்டர் ஹைட் -100. ஸோ அதில் ப்ளஸ் ஆர் -5 இருக்கலாம். ப்ளஸ் ஆர் -5 86 ஜாஸ்தி, அதோட மைனஸ் வேணா இருக்கலாம். நான் இப்போ 80 kg மெயின்டைன் பண்ணுறேன். நான் 80 to 86 வரைக்கும் போகலாம். பட் ஐ எம் மெயின்டைனிங் 80. ஆமாம், பிஎம்ஐ சொல்கிறேன். ஆமாம், அவன் 25 கீழே இருக்கும். அதை விட ஈஸி சார் சொல்லுவார் ராவ் சார், ஹைட்ல பாதி வந்து வேஸ்ட் சைஸ். பிஎம்ஐ விட பிளாக் கார்டு கொடுக்கலையா? ஓகே. பட் ஈச்சஸ்ல சப்போஸ் ஐ 70 inches ஹைட்னா ஆஃப் இஸ் 35, ஸோ மை வேஸ்ட் லைன் should be 35. யூடியூப்ல வருதா? weight ratio 0.9 for men and 0.8 for women. height இல்ல, go to video. Height to weight ratio. Hip to weight ratio. Yeah. Okay, we'll start, sir. Our program will start. Sure. Okay. 0.8 for women, 0.9 for men. Okay. Thank you very much, sir. I think please, all of you, please keep quiet because we had lot of interactions. I would request all of you to make notes only, no discussions. I'll ask questions, that time you ask. Okay. What is the sound? Okay. Okay. See, this is one of my favorite video. You must see this. Sir was telling about spreading the happiness. Okay, let's see this video. Somebody is talking, sir. That's எப்படி பண்ணனும்? Prasad should meet. I'll send him a message. நீங்க இங்க இருந்து அவரை மியூட் பண்ணல, பிரசாதோட வாய்ஸ். ஹலோ, நீங்க மியூட் பண்ணலாம் இல்லையா? பிரசாத் இதான் ஆன்சர். பிரசாத் ஸ்பீக், மியூட் யுவர் மைக். நீங்க மியூட் பண்ணலாம். எல்லாரும் மீட் பண்ண வேண்டியதுன்னு
இந்த ரைட்ல கிளிக் பண்ணுங்க. Please mute your mic on You your work hard, panel. you make நீங்க money, பேசுற conversation you எங்களுக்கு do it கேட்குறீங்க. for yourself. That's not life. வீடியோ வரலையே. You go out, you seek for people who need Till the end of you. the meeting, You please make keep their it lives muted. better. You become that sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who can emit beautiful positive vibes. And when you realize that you have you work hard, you make money, you do it for yourself. That's not life. You go out, you seek for people who need your help, you make their lives better. You become that sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who can emit ஏசி ரிமோட் எடுத்து beautiful நம்ம சரியாக வைக்கலாம். positive ஏசி ரிமோட் When ஏசி you realize that you have changed Yes, someone's it- life, and because of you, this person can give up. That is the day when you ஆஃப் பண்ணு, ஆஃப் பண்ணு. இந்த வீடியோ வில் டாக். ஓகே. இல்லை திருப்பி இல்லை ஓவர் ஓகே அச்சா ஓகே வேர் இஸ் அவர் muted, okay, but we are not visible in the camera. Lost connection with that. Mute பண்ணியாச்சா? Only Prasad can unmute. Yeah, number of okay. But don't talk at least. If you cannot, you don't know, please don't talk. Okay, I think let's talk about it. Friends, listen. Very important point is we all have knowledge, Yes. but we don't have 100% knowledge. That is the problem. See, there are three aspects in health. What are the three aspects? Please mute yourself, please. What are the three aspects? As of today, what is our health condition? How do we know? Visibly, what we can see, anybody is overweight or is belly fat, we know. Otherwise, we have no clue unless we do the blood test. So there are 10 health issues we must check. Lot of people have only idea about 6-7. So we will discuss that. So we are looking at what is our current health score. If you are already overweight, that means you have already one health issue. Like that we will look at. Then comes the second point is, if you ask anybody, they will tell you why we are unhealthy. Why we are unhealthy? Certain daily wrong habits we all have. Somebody have more wrong habits, somebody may have less habits. Can you tell me what are the wrong habits people have for bad health? Not doing exercise, not sleeping well, stress, and then probably eating bad food, not eating good food, not drinking water. That's all we know, isn't it? Anything else for wrong habits? These are alcohol, smoking, very correct. Coffee, tea, regularly eating, all sorts of junk food. All this we also know. But here also we don't have full knowledge. We are doing certain mistakes, we are not clear about it. We will discuss that also. So that means number of mistakes what you are doing. And then what are the health issues? These are the two very important things we must focus. What is the third thing? To become healthy, what is the first step to do? Whatever wrong habits you have, we have to stop it. Isn't it? What are the wrong habits? We have to stop it. And also we have to also understand what is that dinacharya will help with a good health. These are the three things. I just want to give you one simple example for you to understand. Health score is something like, suppose you are going in a boat for few days. You select a good boat or not? You don't want to have a boat with any problems or any holes or cracks. Suppose you have some 2-3 small cracks in the boat, what will happen when you are traveling? Water will come inside, then you have to throw the water out, you will not enjoy the journey. Right? Similarly, these health issues are like that. Anybody have any one health issue means you have a crack in your boat. So your journey will not be comfortable. So what are the 10 health? There are many problems, but we are only focusing 10. Generally, we will look at it. Then again, the second point what I told you, the daily wrong habits. As I said to you, we have wrong habits. Daily wrong habits to be viewed like this. Suppose you have a fish pond. So you are doing some business of fish, you are marketing fish. But all of a sudden after a week you found, for a few days later you found some fish are dying and some fish are sick.
What we do, you tell that whoever is maintaining, I said, please give good food, good supplements, or some antibiotics. That's the general trend. But you must also see deeply, is there any other problem? Suppose in your fish pond, from 10 different places, this dirty water is entering. From one drainage water, another from your toilet water, another from kitchen water, some factory water. What will happen? So from 10 different places, if this polluted water is entering into your pond, over a period of time, your fish will become sick. So it's our first responsibility to find out where all this, dirty water is entering into your pond. Suppose you found out 10, out of 10 you found out 9. So you stop all that. One you do not know. What will happen? You continue pollute your fish, and maybe earlier, maybe in 3 months, 4 months, you are finding fish are dying or sick. Now maybe it takes 4 or 5 months. So that is the second step we should find out. What are the daily wrong habits we have? Third one is what we should do. We should try to, how to maintain our good health. See, maintaining health is a skill. See, a lot of people are here from South, especially ladies. You have an expert, you are an expert in making sambar. You are an expert because why? You know what are the items to be put, quality items, you know how to put it, what is the quantities to be put, and how to make it, and you have experience. So these are the 5 things very important. I do not know anything about sambar, I just see you and I make it, I make a mess of it. Suppose you South Indians, when you go to North, you found palak paneer or some sabji you saw, very interesting. You can't just make it, you have to find out from him. Oh, what are the ingredients you put? What are each ingredient quantity, how to make it. Then when you come back home, you try first time, it may not be tasty. But after a few days, you will be able to make a very tasty dish, isn't it? So it is a skill. Similarly for health. See, like for example, all of you know coffee, you need only 3 ingredients, isn't it? What are the 3 ingredients? You want milk, you want coffee powder, you want sugar, right? If I give you regular coffee, now don't say black coffee, regular coffee, you need 3. Suppose I don't give one item, will you be able to make a coffee? Yes or no? You cannot. Can you? Without sugar, we can make. No, again, please, it's not a joke. I told you, Example is listen to me, sir. You can take, without coffee also you can be there, I don't know, that's a different point. Concept I am making you understand, right? So you cannot make a regular coffee without these 3 ingredients, right? And then also you need a good ingredients. You can't take a milk of not good quality and coffee powder of a bad quality and all that. So you need to pick up a good quality contents, and then all the 3 are important, right? If I don't give you one, you cannot make it. Suppose I give you, are making a coffee for your family of 4, I give only half a spoon of coffee powder. Will it be okay? It is not. You need adequate quantity. And also you need to the process, you know very well, and with experience you do. Do you know for health, what are the ingredients? See, we all talked, sir also talked, nutrition, exercise, sleep. We talked 3. Is there only 3? Are there any more? Are there? If there 3 are not inadequate, they are required. There are 7 essentials for good health. Do you know what are the 7? Like I said to coffee. Displayed. I'll come to that point. We'll go to that. Now, let's look at it. Do you know what are the 7 essentials, sir? Like coffee, I told you 3. Tell me essentials. That means without that, either you will become unhealthy or over a period of time you become sick. Sara already told you, nutrition, food is important, exercise is important, sleep is important. 3 we are already covered. There are 7. So 4 people are aware we are doing it, but we are doing haphazardly. Can anybody guess what are the 7? 3 we covered. Safe water. Safe water. Water. Forget about safe. Water. 4th we covered it. Very good. 4th, water. Stress free. Excellent. 5, stress free. Mind management. Bowel habits. Bowel habits. 6, excellent. What is the other one? Air. Very good. Listen, let me put it in a more simplistic way. These are the 7 essentials for good health. What is the first and foremost? The air. If you don't get don't get the air for 5 minutes, you are dead. It's such an important thing. God has not given it to us. It is under His guidance. Otherwise, we would have forgotten. So we don't have to do anything. Forget about that. The balance 6 are there. All these 6, again, same question. Do you know what are the quantities to be put? How much water you should drink?
Then next is when to drink, when not to drink. Right? And what is the method? See, people can drink water. At one time I used to hardly drink 1 liter water. In the bargain I got kidney stone problem, I got admitted twice in the hospital and all that. So point is, I have no idea how much water to drink, how to drink, when to drink. So next we already looked at water. So air, if you don't have air, 5 minutes only maximum can live. Without water, how many days anybody can survive? 2 days. 4, 5 days, 5 days, 6 days maximum. Dehydration gone. So, third is food. Without food, how many days anybody can survive? 21 days. Why, sir? 21 days. What else? Anybody? 1 week. 27 days, 1 week, same. See, without food, there is a record. People lived for months. I'm not suggesting we should live. That means food is not as important as water. Water is not as important as air. Right? So, without food we can, but I'm not advocating that you should live without food. Important, sir. What is the next is exercise. So, exercise is important, we all know. Only human beings will get their food. You walk out of your bedroom, you can see in the dining table, you will have food. If there is no food, what do? You open the fridge. If no food in the fridge, what we can do? Anybody? Zomato. There is nothing to do. But whereas if you see in the wild, except human beings, every animal has to search for its food. You know, elephant, how much of time it walks in a day? Any idea? Elephant in a day, for its gathering its food, it walks 40 kilometers. Daily, yeah. Daily, for its food in the wild, I'm saying. Look at any animal, sir. Look at butterfly, so tiny. Every time it's flying. Whole day it is flying. Look at an ant. Just to see, human beings, except trees. Trees are meant to, at one place. All other things are meant for movement. Look at anything. Unmove. Only human being is sitting in a chair or lying on a sofa. At the maximum 1 hour they go for a walk, they think they have done a great job. No. Sarah said that point. 1 hour walking is okay. Even that people don't do. Exercise. Next is, Sarah said, bowel movement. See, from our body, there are 4 waste items go out of our body. What are the 4 items? 4 wastes from our body. Number 1 is stools, toilet. 2 is urine. 3rd one is sweat. What is the 4th one? Carbon dioxide. Carbon dioxide, breath. See, one breath, if it doesn't go out, we will not be there. One breath, just close your mouth, let one breath don't go out, gone. So, stools. Stools, how many times we should evacuate our bowels? How much of urine should go out of our body? We have no clue. See, at least, not least, 2 times one has to go for bowel movement. So people go one time, maybe in the afternoon or in the evening or something like it, right? So excretion is very important. We have covered air, water, food, exercise and excretion. What is the 6th one? Rest. We will come to that, sir. What is the 6th one we called about rest? No, this button. One second, side. Okay. We talked about air, we talked about water, we talked about food, we talked about exercise, we talked about excretion, we talked about rest. Rest means what? Sleeping of 7 hours. As sir said, circadian rhythm. We are all daytime, we can only see the daytime. So nighttime we must sleep. Unfortunately, after the light, we are all wake up in the night and all that. Find out anybody who is doing night duty will have a bad health. Confirm. No doubt. Very rarely, 90% people will be unhealthy, whoever is doing night duties. Okay. So sleep means we talk only sleep. Sleep means what? We are literally closing our all, sense organs. So you are sleeping. As I said, sleep is free. See, we all think we get energy because of food. No. Energy is not because of food. Energy is because of sleep. Say for example, you have got some relative marriage, your son's marriage. 2-3 days you are very busy. You didn't even sleep also. You have hardly slept. So everything function is over.
Then that time you want to only sleep. That time I come and tell you, let's go for a 5-star hotel for dinner. Get lost, you want to sleep. Because sleep is very important. We will look at it, what sleep will do in our body. Not only sleep. See, this rest means we have to give rest to our digestive organs. What are we doing all from morning to night, from starting bed coffee, eating night 10 o'clock, we are completely giving work to our digestive system. So are we giving, that's what Sir was telling, but 14 hours minimum, so rest, no eating. We are not doing that, starting from 5 to, so this is another mistake we are committing. What is this? These 6 are common for humans and animals. No change. Only one is extra for the human beings. What is that? Air, water, food, exercise, excretion, rest. These 6 are common for humans and all other living beings. Only one thing extra for human being. What is that? Somebody said mind management. If you do not know how to manage your mind, what is mind management, friends? Mind management is nothing but your remote control. Is your remote control with you or with somebody? If somebody comes and tells you, yeah, they appreciate you, are feeling happy, smile ear to ear. Suppose they come and criticize you, you are upset, you are disturbed. That means you are dependent on somebody for your happiness or your unhappiness. So keep your remote control with you. For this you can do that Isha Inner Engineering program, amazing program. How to manage your emotions. See, if you go to the jail, you find out at least 80% of the people, why they came to the jail? Because that guy was unable to control his anger. He said something, he shoved a stick into him. All these wrong emotions will put into trouble. We are all luckily all are outside because we have managed all the things little better. Otherwise divorces, in the jail, a lot of relationship problems, all because we do not know how to manage our mind. Right? So now look at it. How many ingredients are there in health? Air you live, no 6 are there. If 6 ingredients are there, if first of all you do not know what are the quantities, how to make it, we definitely make a mess of it. There is no wonder, you see any individual, lot of having belly fat, overweight, blood pressure, all those things. But look at in the jungle, you look at deer, suppose 15, 10 deer are going, everything looks same, except their age and thing. Why? Because they all follow the same thing. Here, each individual food, somebody is having this food, that food and all. So I think we will quickly get into this, how to manage these 7 essentials in our day-to-day life. Isn't it? You now understood the ingredients. Now we need to understand what are the quantities each one. How much water, how much food, how many times excretion, what type of exercise, how many hours of sleep. This is what? This is art and science of your health. The person who knows it well, they can manage it well. Suppose, for example, for making sambar, say you require 10 ingredients. Suppose you get only 8. And that also you are not very clear about 1 or 2 ingredients, how much to put. Look, when you put dal, 1 glass of dal, you don't put 1 glass of salt. There is a proportionate. Similarly here also. So, we have understood the ingredients. Now we understand what are the quantities, each one, what is the quantity. Water. Lot of confusion, lot of people say so many things. YouTube is filled with so much of knowledge. Good and bad. See, it's not that, like Sir said, my approach is good, his approach, how is it possible? See, if you want to go to Delhi, you have to only go this direction. I'm saying you go this way also you get Delhi. How? See, there are different diet plans, like Veeramacharyan, I don't know how many people have heard about it. Veeramacharyan diet, amazing diet. He says he asks to people to take 75 grams of coconut oil. No carbohydrate. And he says you take non-vegetarian. Of course, you are vegetarian also. His approach is different. Diametrical opposite, Manthira Satyanarayana Raju. He says no salt, no oil. He says absolutely no oil. Now tell me, how is it possible? Like Sir said about carnivore diet or paleo diet, Falana diet, Demaka diet, any damn diet. Whatever diet is there. The point is, remember, each one is independent and each one is unique. Like you are all like a Kohinoor diamond. What suits Karunanidhi may not suit me. What Sir is doing will not suit me. So you have to equally find out. It's not very difficult. Only thing is this balancing. So now we will look at it. How much water you should drink.
What sort of exercise you should do? Food. Food. What are the questions in food, sir? People will ask you, what do I have to take? Vegetarian or non-vegetarian? This food or that food? This is one question, correct? Type of food is one question. What is the second question? Anybody? How much water? How much water? No. Only food we are talking, sir. Okay. In food, what are the people have got confusion? Type of food. Somebody says you take only plant-based diet. Another person will say don't take any carbohydrates. Another person will tell you, you take only this particular diet. So type of diet is one, sir. What is the second question? How much? How much? Quantity, calories. So generally what they say, male 2300 calories, women take about 1800. If you want to reduce weight, what is the formula? Reduce your calories. So that is the second. What is the third question? Then all that's come in the food When eaters. to eat? When to eat? A lot of people will tell you breakfast you must eat like a king. Night food you eat like a yogi or something like it. Like a beggar they say. But beggar is eating better than nowadays. He has many curries and all. So, and then the second question is, somebody says, you must have your dinner before sunset. Right? So somebody says you must have a breakfast within 1 hour afterwards because breakfast is the main meal of the day. Right? This is what is the fourth question? This is third, timing. Fourth is very important. How many times one should eat? See, irrespective of time, how many times? See, a lot of people know if you go to any doctor or any dietitian, eat small quantity, eat large number of times, 5 to 6 times they say. Their idea is that okay, if you eat small quantity, your sugars are going up and it is better to manage. Their logic. So these are the four questions we have. Type of food, quantity of food, when to eat, and then the other question we have asked, how many times you have to eat. Friends, I am telling you, the choice is yours. You can choose whatever type of food you want to eat, whatever quantity you want to eat, whenever time you want to eat, and then the only condition is the number of times. I am only telling you, eat only 2 times. All of you know, Eka Bhukte Yogi, Dvibhukte, anybody knows? Dvibhukte means 2 times. Bhogi, Drohi, Rogi. Because it's a big subject, because in the last 11 years I have invested more than 8,000 hours of study. And I will go quick presentation, we'll come to that, because I will not take it so much of time. Action plan we will do. From tomorrow you can do, I can guarantee all of you, next 5 days, whatever your current energy levels will double. People I have seen in my groups, in the last 1.5 years, every month I am giving sessions. This next month also there is a session, 7 p.m. Every Sunday. Free sessions are there. At least 150 people join. In the last 1.5 years, I have trained more than 1,300 people. Incidentally, not only they have improved their health, one lady, she has a polio, she is about 100 kg weight. Her health score was extremely bad, sir. About 8-9 health issues. And she lost about 6 kg weight. Her daughter lost 10 kg weight. And that is possible. What are we trying to do? We are getting the right knowledge. With the knowledge, what is required? Education. Execution, discipline. See, lot of people have knowledge. We all have knowledge. Coffee is bad. We have knowledge. We all know not walking is bad. We know it. And eating all sorts of high carb food bad, we all know, but we don't follow. So coffee is not bad totally. So much of studies says that taking 2 coffee daily is good. It is rich in antioxidant. Before 2 p.m. you can have 2 coffee. I'll come to that, sir. That too only black coffee. I'll come to that point, sir. Listen here. Here is the question. See, friends, tell me, if my advice to anybody to walk is good or bad. So I tell you to walk. Is it good or bad? Good. But if I don't know the condition of that person, suppose the person had a fracture, can he walk? No. Similarly, taking 2 coffee or eating 3 times or 6 times, that food, this food, depends on your condition. Your health score. See, like sir said about diabetes. See, unfortunately, diabetes means everybody think the pancreas is not working. And lot of Ayurvedic guys or homeopathic guys or this yoga masters, they say, do this particular asana, Konasana, Phalanasana, Dimakasana, your pancreas will increase. Somebody will say, you use my medicine, your pancreas will do the insulin. Moment they said, consider they don't know what is diabetes.
Diabetes, especially type 2 diabetes, is not problem of pancreas not working. Pancreas is overworking. Suppose if your horse is already running very fast, still you hit 2 times, what will happen? It will topple, it will fall off. So this is people don't understand it. So this requires a complete understanding. We will not go into that. We will look at very specifically 4 charts. We will make the charts. We will look at the charts. All of you take pen and paper. We will right now know what is your health score. Okay? So I am quitting my general presentation. We will go to the presentation points only. Where is the where I can share? Okay, wait a minute. I am coming. English here also. Yes. PDF. Yeah, I'll just quickly come through it. You are getting my point, friend? Any doubts, please note down, ask me. Challenge my approach. Challenge anything. I used to be like this in 2014. 55 years at that time, and then I was having good sleep, no problem. I had no stress. I was a general manager, marketing head, but no stress. I used to go out of the office at 6 o'clock. Tomorrow I may have a meeting, my CEO is coming, no problem. I'm always prepared for my presentations. So daily exercise was there. As from my college days, I used to go exercise. But did it help? These are 3 good habits. It did not help me. And then in May 2000, at the age of 40, I attended a program. Dr. Reddy's program, then I learned about it. Coffee, alcohol, non-vegetarian is bad. Friends, I was taking at least 3-4 coffee every day. I am such a non-vegetarian eater. I used to, at least in a week, I used to eat 4-5 times non-vegetarian. Alcohol was not very good, but at least in a month, 2-3 times alcohol. I used to look forward for it. I stopped it. In one class, I stopped it. Has it helped me? So look at all good habits I have. So I started with 2 medicine in 2002, cholesterol, and graduated to 11 machines by 2014. So this is my prescription. Morning 6 tablets, 5 tablets, night 6 tablets. And what are the problems I had? 10 kg, overweight, belly fat, blood pressure, diabetes, fatty liver, joint pains, kidney stones, and on 11 medication. And when I had this kidney problem, that doctor had given me 5-6 medicine. So already I am having this fatty liver, then 6 medicine with a lot of concoction and all that. And he is a professor. I went and told him, doctor, I'm feeling very uncomfortable. I'm feeling very discomfort. That fellow looked in my eyes and said, don't you want to live? He asked me as if those medicines were keeping him up. I didn't know what to say. Anyway, luckily, then what happened? I happened to read a book. Dr. Manthena Sachidananda Raju. I happened to go to Guntur in 2014. I read this book. This book I read in the half of the book I read in the train. Next day I didn't go to the office. I finished it. And this guy had made an amazing videos. But 64 DVDs each running for 5 hours. Dr. Manthena Sachidananda Raju is last 25 years. How many people heard about him? Anybody knows about this guy? Raise your hand, say. All of you don't know. Sir, this guy, last 25 years, he has transformed lakhs of people by his talks. So I happened to get that book, I got his DVDs, I started reading it, and in 4 months, look at the transformation. My belly fat is gone, all my parameters are okay. And I have invested substantial time in the last 11 years. These are my gurus, he is my technical guru. What I learned on automobile engineering way back in 1976, I can tell you today. Anything I can tell. This guy is, that's what I told, he was instrumental. Dr. Jain Reddy, he was talking about coffee, tea, alcohol and non-vegetarian food. One of the subject on memory techniques, so I learned it. You all know Sadhguru, 2002 I have attended his program. I was telling you, all of you must do this inner engineering program. In Tamil it is 2,000 rupees, 7 sessions will be there. Amazing program. It is online program, sir? Yes sir. It is just 2,000 rupees. Then online, 2000 bus hai sir, both hai. It's better to go and attend personally. Jarurat nahi sir, this is enough sir. Amazing program. All his talks are there, well articulated, and as if you are listening to him directly. And he is the guy, Dr. Manthena Sachidananda Raju. Amazing guy. He's just 49. He's very young guy. He's 49-50 sir. Oh. He's running a ashram in Hyderabad. Sir, 500 people can go for a program.
At a Amazing. At a time. Amazing. With the stay also. Stay. 5-star hotels are like that. And 28,000. At one time when I went, it is 12,000. I attended this, and I didn't attend, I read this book. I improved my health. In 2019, I have donated 1 lakh of rupees to them. Because I saved a lot of money in medicine. 28,000 for how many days, sir? 28,000 for 15 days. 15 days, sir. And you have Accommodation, food. Very Sir, cheap. I'll tell you, sir. எல்லாம் போயிடலாம் மேடம் 15 நாளைக்கு Sir, ஜாலியா you should இருக்கும். go. நல்லா இருக்குமா? கம்மியாகும் என்னென்ன இருக்குது எல்லாமே கம்மி பண்ணுவாங்க டயபெட்டிஸ் Okay, listen. Really, sir, 28,000 for 28,000 for 15 days, sir. I tell you, sir, I'll share that link to you. Amazing. I'll tell you, friends, I have done a lot of research. Such a place you will. Hyderabad. No, Vijayawada. விஜயவாடா. Such a place you cannot find in the world. ரிவர் பேங்க்னா சார்? Yeah, river bank. Yeah. Incidentally, listen. Participant is not knowing Telugu, can they manage? Yeah. Yes. Listen, one more point I'll tell you. The facility is they have constructed a swimming pool in the river. In the flowing river, you can go and do the swimming pool. Amazing. And incidentally, for 500 people of this, inmates, 400 staff is there. And there are daily massages are there, different treatments are there. Amazing. I love to, I have a lot of people sponsored also. My relatives are sponsored. So, see, these are the best of the people. You can listen to their talks. Like VRK, different diets are there. Now the question is, all the diets are good, sir. All are, sometimes they are all opposite, diametrically opposite. One guy will tell you this way, another guy will tell you. Incidentally, both will get a good advantage. So these are the things. So I have created something called Wellness Secrets 3-step approach. We will look at it little later. And look at the transformation I had in a span of 4 months. Can you see the transformation? So 4 months. yeah, from this to this. Sir, now in my group we'll show it to you. People have lost 16 kg weight in a span of 3 months. All that you have to, as I said, what is the technique? You need to know how to make your sambar well. Similarly, you need to know how to keep your health well. By knowing the ingredients, by knowing their quantities, by understanding the process and having discipline and follow it. So this is what is. You can note down my number. Anyone can call me up. I would be glad to help and You support. were 69 to 60. I was 1 or 2 kg to 80 kg in 4 months, sir. 1 or 2 kg to 4. No, you did it. No, Yes. Sir has saved also. But of course, you are following that. Not Colonel now, wala- 6 seasons. I know. Colonel. So this is me and my wife transformation, me and my wife at the time of my son's marriage, and this is our transformation. And these are the sessions I keep giving a lot of places, and then these are the YouTube videos I've given some talks to various places. I give classes in the schools, colleges, all are free of cost. This is the arts government arts college Nandanam, given a session schools, and this is the Ashok Leyland company, and this is the Pune Kion Private Limited L&T, and this is another camp, sir. We do, sir. Here we are charging only 7,000 rupees for 15 days, sir. Food and accommodation available, and treatments are not there, but I guide them. So this is he's a doctor, he's a doctor, and I am there to support them. And this is the sessions we give, and these are the few people who have benefited by following this approach. All right. Now this is the Gurukul Foundation where I am giving classes. Last 1 year I have trained more than 1,300 people. You look at it in my YouTube channel, there are 949 videos. I am least bothered whether see or not. I create the content. See friends, when you want to know an elephant, you don't know an elephant. If somebody explains to you, the 4 blind people are telling about elephant. One fellow will hold the leg and say it's like a pillar. Another fellow will hold the tail and tell it's like a kuchi. And somebody holds the ear and says chata. You can't get anything. Similarly, we have a lot of information, but we don't. But today you are going to understand what the elephant looks like by understanding your health. Okay, we will now see. Okay, these are the different health, diet plans. Dr. Mantina's diet, VRK diet, Dr. Jagannath Dikshit diet. He's another amazing guy. LMK, Lalit Kapoor, Wholesome, Colonel Gautam Kumar. There only I met Sir. Sir was in that group, Colonel Gautam group. He shared his experience. So I contacted him. That's how I contacted him. And it was a very fruitful, association with Sir, because he was instrumental in giving an amazing package, blood test package. And the last, I think, 4 years, he has not changed the price. And I think more than 500 people have done, sir. I have reports.
So this is what is my approach, friends. Wellness Secrets 3-step approach to prevent or reverse lifestyle disorders. The basic point is your gut health, insulin sensitivity, and D and B12 vitamin adequacy. We'll go into a little more details later. And this is my background, friends. I had worked in 34 years in Escorts Limited. I'm an automobile engineer. I started my career as an engineer and then I became into marketing. I was the general manager, marketing head for South. And in the last 11 years, I've invested 8,000 hours. Look at my health score from 20% to 90% in 4 months. Health span score, we are going to look at it. What is health span score? At one time, my health span was 18%. Sir was telling, if I take cold water, will I get cold? So this is what we are going to look at, right? Okay, we all know this. Recently, this ICMR has given a survey. You know what they say? Obesity and belly fat, 60% put together, both belly fat and overweight, 60%. That means every out of 10%, 6 are having either belly fat or overweight. Hypertension, BP, 35%. Cholesterol is 81%. Very, very high. Sarah has also asked one question. Who doesn't have cholesterol? Who doesn't have omega high? Omega 3, omega 3 low, omega 3 and high omega 6. Likewise, pre-diabetes and diabetes, 30%. Pre-diabetes 15%, okay. And in the Garba dance, in 500 calls have come. You know what the Garba dance, all of you. Simple play like this. During the 10-day thing, 500 calls were called for the ambulances. People are falling, sick and then fainting and all that. And 20 people have died. Why? Because we are all just doing all wrong things. There is no mobility and stability. Dance ஆடும்போது விழுந்ததுன்னா Yeah. Trigger. Look at this ICMR, Indian Council of Medical Research. They have, there are so many health problems. They created a 17 guidelines for book, 148 book. How many people have seen this book? It has come very wide. I shared to a lot of people. In this, see, look at it, friend. They have given 17 guidelines. What I told you, there are 7 essentials. Did I tell you 7 essentials for good health? In that, and 2 essentials, they are partially correct. 2 are missing. In this entire book, Govindra sir, in the entire book, 2 are missing. Suppose to make a coffee, I don't give coffee powder. Will you make coffee? Hello? Similarly, 2 are missing. What are the 2 we will see? 17 guidelines, all are experts, nutrition, National Institute of Nutrition. All these guys have given. So you are making a sambar, you require 10 items, different quantities. I give only 8. Some items I give less. Will you make a good sambar? You cannot. Similarly like this. Very unfortunate. I was trying to get hold of ICMR guys. Some people, they are not interested to learn. As I told you, this is how we are having. Friends, remember one thing, right way of enquiry. What is right way of enquiry? Don't believe in anything if anybody is saying anything. Do not believe in anything simply because you have heard it. I am saying, don't believe me. Don't believe me. Do not believe in anything simply it is spoken by, rumored by many people are telling. Many people will tell you breakfast is good, idli is good. Don't believe them. Don't believe in anything simply because it is written in religious books. It is written in my Gita, Falana, Dimaka, Ayurveda book. Don't believe anything. Don't believe in authority. Somebody says he is the chairman of some big organization. Forget about that guy. Teachers, elders, don't believe anything. It is coming from generations. My grandfather is foreign. Don't believe anything. What you should do? Observe, analyze, and then agree. Then only you should follow. Remember this 5 wives and 1 husband. You always ask questions. Why? What? When? Where? Who? How? These questions are required. Then only you can understand. Otherwise, we will get all mixed up. See, this is my favorite slide, friends. I'm taking time. Can you see what is this slide? Can anybody tell me? What do you understand? And then what do you understand? He is trying to help by giving the beans. They are need, but they didn't understand. No. They are going on a square wheels. They are having difficulty in pulling. So somebody on the way, like Govindra sir, like me, we are telling people use this. What are they telling?
So we want to offer very long time. No. Sir, I tell you, believe me, this is my experience last 11 years. I keep telling people, they don't bother. I was also like this first front. No, I was also like this. Of course, sir. I was also like this. In 2000 itself, I was like this. Okay. See, direction is more important than speed. Many are going fast, but Long direction. we are all in wrong direction. Now, who is educated person? Tell me, friends, who is an educated person? We all think educated person is the one who can read and write. No. Who is an uneducated person? Uneducated person is not the one who can read and write. Look at it. This is what is my... The illiterate of 21st century are not the ones who can't read and write. Who cannot learn, unlearn and relearn. It's very important. You have to keep learning and unlearning also. See, something which I find incorrect, we should unlearn and relearn. Powerful sentence. Very, I love Very, this very one. powerful. Very important. And I am in this, let me tell you friends, what I tell you அதான் today. இதே தான் நான் சொன்னேன், change your thinking, change your mind. Correct. So we have to be on this course on a constant basis. That's why we have so many presentations. Why people don't change? Prarabdha karma. See, why, sir? Tell me. All of you know the example of Junjunwala? You have heard about it? Yes. He's a 62-year-old guy, rich person, and then for at least the last 10-15 years of his life, he was very unhealthy. He was wheelchair bound, he was having overweight, he has a BP, he has a kidney failure, he has diabetes, he has heart problem. And then he died at 62, he had a heart attack, and by the time he came to the hospital, he died. It is Prarabdha karma. What is Prarabdha karma? We are all device friends. I would like to take this 1 minute of your time, very important. Why we don't change? We all, because if our karma is very strong, even God is telling we won't listen. It happened to me many years ago. Whatever I am teaching you, I heard about it some time ago, but I never bothered. I want to tell you a small story for you to understand why I am saying this. Despite all saying, we don't know. Every day morning, we have a screenplay. God gives a screenplay. Today, you will be there. You never thought of going there, but you'll go there. You never thought of calling somebody call you, you'll call it. It's all written. But at the same time, we all have a free will. Free will means, if you want, you can do, you cannot do also. Both chances are there. Animals don't have free will. See, a tiger cannot become a vegetarian. A goat cannot become a non-vegetarian. But a human being, you can. You can eat vegetarian, non-vegetarian. You can take coffee, you can stop. You can take alcohol, you can be a very good person, you can be a very wicked person also. See, why we don't go to a snake, a cobra? We know it will bite you. We don't go to tiger. You can pick up what is that called? Khargosh. What is that called? Rabbit. You can play with them. Because you know. But a human being, we don't know. He could be God-like, he could be like a devil-like, isn't it? We heard the other day, one husband, he killed his wife, he cut her in pieces and he disposed of. Look at it. So a human being has both options. So this Prarabdha karma, why I am saying, friends, very important. We have to, with our free will, we have to change. Because we are stuck. Though you try, it will not come out. You require grace, divine grace. And your good karma, all that. See, Prarabdha karma, I want to tell you a small story, very important story. See, many centuries ago, one woodcutter, very poor woodcutter, he has 4 children and he is living a very tough life. So he doesn't have a house to stay also. So he made a small hut near the jungle, just in the border of the jungle, and then he goes to the jungle, he cuts the wood and he brings to the village, sells it. With that money he takes the ration and he cooks it. That's how his life. Very difficult life. Comes up a few days, they don't have food also. One time they eat, all that stuff. Very difficult. But he's ardent devotee of Shiva. All his free time, he spends the time in the Shiva temple, he does the puja, falana, dimaka work and all that. So it is going on for many years. So Parvati Devi, Shiva's wife, watches this guy. He is such a devotee, he is working so hard for Bhagavan also. Why this God is not doing anything to him? So he'll ask Shiva, why are you not doing anything to him? He is struggling. He laughs and keeps quiet, Shiva. He doesn't say anything. He pesters him, no, his Prarabdha karma, nothing can be done. What do you mean by you are a God? What do you mean? You can't do anything. And he is your devotee. God says no. Then after pestering, he says, okay.
he does a boon to him. Whenever he goes to the jungle, he cuts the wood, he ties them. Moment he keeps on his head, it turns to sandalwood. Any wood he cuts, it becomes sandalwood to him. So that day, that is the first day of his boon. So he gets the sandalwood, he comes to the village to selling it wood. So one Seth sees this thing and he gets the smell also. He calls him. He's selling really sandalwood. So he calls, how much? He says, 1 rupee. He says, no, I'll give 2 rupees. Give it to me here. No, only 1 rupee, sir. Why you want to do only one? No, I'll give 2 rupees, but tomorrow onwards don't shout, just bring it and give it to me. Where you are getting. So he gives it to him, he goes to his wife and tells, today I got one sucker. He gave me 2 rupees for my work. So from tomorrow onwards, I don't have to go every day. I'll go every alternate day. So that is his mindset. Then what he does that one day, he spends more time in the temple, more bhajana, more kirtan, falana, dimaka and all. It goes for a day, then Parvati says no improvement with this guy, despite such a boon. He says, what? Then Shiva laughs and says, no, I told you, nothing can be done to this guy. Remember friends, God also cannot do, any puja cannot do, your prarabdha karma is there. You have come with that plan. Sir was talking him about longevity. I told him, sir, longevity is different. There is no way we can prolong our life. But of course, he clarified it. See, we all come with an expiry date. The expiry date is fixed, sir. I'll come to the thing. I'll point your point and I'm coming to that, sir. Your point is there, but it's little deviation. See, we all come with an expiry date. Remember, friends, if your date has not come, nothing will happen to you. You see, some people, they're in coma, they're in hospital, they're in ICU for years. Another fellow just walking, young fellow just drops, falls and dies. So the expiry date is, only thing is we don't know. It's written there, backside. We don't know the date. Good not know. Knowing is bad. You know, if I know, I'll be more stressed. Now, next is what? Health span. As long as you live healthy. You are not dependent on That's not dependent on karma, correct? That also partially, sir. There is a, listen to me. See, I am doing so much. Let me tell you. Last 11 years I have done so wonderful. For your information, I have 14 blocks in my all 3 vessels. I had a little chest pain, I went to the doctor, so we did it. So he showed me very colorful 14 blocks. Then it said, like, I asked him what to do. See, a knowledgeable patient is not money to any doctor. So I asked him, yes, what to do, what is to be done? I had little one day only pain, I said, what to do? He said, sir, you have to go for stents. I said, how many 14 stents, how will you fix? I said, there are some more angle and all, how are you going to fix? Then he says, okay, bypass only. So why is it necessary now? Only for 20 to 60% block is this. Is it required now? No, it all depends, sir. It is better. You know, these are the sentences we'll make. I never took my wife because she will get very wild. I said, okay. Then I told that guy, look, these are the changes I have made. These are the changes I have made. Last 11 years without medicine I am there. Then he said, you must take cholesterol medicine, sir. My total cholesterol was 220, LDL was 170. Then I said, look, my triglycerides is 70. My HDL is 65. Why I should take it? I said, I don't want to take it. Last 1.5 years, no medicine for me. I have not gone for that. What I am saying is, prarabdha karma, sir. Even despite doing the best also, nothing can happen. But only thing is what Ramana Maharshi says, friends, all of you, you have only right on your action. You have no result on the result. See, if you want to have a lottery, you have to buy a ticket. Just because you bought a ticket, you won't get lottery also. So, if you don't buy lottery, there is no way you get lottery ticket. If you don't have a ticket, you don't get lottery. So, you put your effort. What happens, we don't know. So, this prarabdha karma. Acha, the story, back to the story. So, that guy has not improved. So, Shiva was being pressurized by Parvati. He says, okay. What he does that day, he goes to the jungle, this guy. On the way, he drops a bag of gold. So, on the way, he sees the gold packet, go. That day, what he does, that woodcutter, he ties everything, he puts on his head. Just about to put on his head, he thinks, okay, every day I'm walking on this jungle, last 10 years, the jungle, like I know back of my hand. Today I want to go with my eyes closed. He ties the towel, he wants to go there to his village without see. He walks past that one. He misses it. So he misses the bag. The point I am saying, you friends, prarabdha karma. Now the question, how do we relate is, no, there is no prarabdha karma. All of you want you to find out your health score, get the blood test done. Sir, yesterday there is a lady, last 1 year I talking to her to take that 60 years old lady. She got the paleo beginners, she shared me. Her HbA1c is 10.2%.
She said she has no problem so far. She was shocked. Sir, what is this? I said, what is this means what? Do you have your previous report? She says, no. We don't know. Her diabetic was last 1 year, last 2 years, last 3 years. We don't know. If you have a report, we know, oh, last time 1 year back, her HbA1c is 7%, now 10.3%. So the deterioration happened only last 1 year. Otherwise, we don't know. Sir, I have seen so many reports. People have already in a bad situation of, kidney failure. Measure your blood test. Absolutely essential. Data. But you saw, sir, this Hegde. எங்கேல பேலியோ பிகினஸ்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஒரு 120 டெஸ்ட் 3000 rupees, வெரி காம்பாக்ட் பேக்கேஜ். அது நீங்க எந்த ஹாஸ்பிடல் எங்க போனாலும் 10,000 rupees சொல்லுவாங்க. Yes, yes. 10,000 worth test 3,000 rupeesல கூட with smart report everything we are giving. So now what are the steps we are going to do, friends? As of today, we are going to do four lists right away. 4 lists. One list is without any blood test. I can tell you what is your health for today itself. And we are going to look at. Okay, we'll not take much of your time. Okay, narrow focus. What is narrow focus? See, somebody asked you, what happened here? You are having belly fat. No, sir, I'm not eating good food. No, from today I started good food. Nutrition is important. So they say, oh, if I started following good diet, I'm seeing good results. Very good. Next is what? I believe in exercise. Somebody says, I've joined gym, I'm doing every day 1 hour walk and all that. Visible results. Somebody says, I believe in meditation. Okay, now these are the 3 things. We have talked only 3. What I told you, friends, how many essentials are there? 7. One is anyway, God is taken. 6 are there. Out of 6, only 3 they are talking. Look at, this is how it is. See, there is a chemical part of it. There is an emotional part of it. There is a structural part of it. There are 7 essentials for good health. We are only talking 3. Where is the 4? Can you tell me what are the 4 now? What is forgotten here? Nutrition means food. Let's take nutrition is food. This is exercise. This is mind management. 3 are over. There are 4 more. What is missing here? Stress is already there in the meditation. Rest also is meditation. All this emotional. Structural. Listen, I'll come to this. See, okay, we are going to do this. I met this guy just about a week ago. He was walking in the park. My passion to talk to people. I asked him, you are overweight, you have belly fat, do you have any sugar? He says, do you have an increased thirst? No. No healing problem, no fatigue. He says, no blood vision, frequent urination, no problem, no weight loss. He says, no symptoms. He said, then he went back home and he shared me the report. Look at the report. What is HbA1c? Hello? 6.6 is diabetic, for your information. 6.4 above is diabetic. The fasting sugar is 104. What doctor told him, listen, this is the standard dialogues, we all get misled. What doctor will tell him? Everything is right, you are little border. The word border, there is no border. Under control, normal, little, small dose, these are highly misleading. Remember, friends, there is no border. Either your foot is in the dirty or you are dirty up to your neck. We don't know the severity of the problem, but you are already in trouble. And doctor told he is not aware, sir, he has a diabetic. Sir, the doctor never told him he is diabetic. He only told him, bottle control, walk. Then only started walking. He is auto driver. Okay. No, when I told him that you have diabetes, he got shocked. No, people don't like me because if I tell him that you are diabetic, he don't like it. Doctor will take bottle. See, any doctor will be happy. One patient I met her. I said, I am under control, sir, under border, sir. My doctor is happy, she said. I said, what? Your doctor will be definitely happy because you are a permanent customer. You should be happy. Where is the question of doctor happy? Doctor will be definitely happy, isn't it? My doctor is not happy with him. I have not met him last 11 years. Okay, so you know diabetic ranges. So listen, friends, these are the health issues we must check it. Overweight, hypertension, medication, cholesterol, fatty liver, thyroid, diabetes. These 7 we all know, very important. There are 3 more. General sir, you always used to tell it's my border. Border is a big problem. What are the 3? Can anybody guess the 3 problems? D vitamin deficiency, B12 deficiency. The problem number 10, sir, I tell you, this is the main problem and people don't check.
Incidentally, only except Aarthi Labs has got that test. Otherwise, sir, the other day I was in Continental Hospital, sir, at Hyderabad. 20,000 rupees the package, 1999 to 20,000. In that, the test is not there, the important test. I'll tell you, friends, what is that important test? Can anybody guess what is that important test? Insulin. Fasting insulin. Fasting insulin. Let me tell you, listen, all of you pay attention. Suppose friends, pay attention here, look at me. Suppose you are going for 3 months out of country. What do? You will safeguard your house. All your valuables you put in your locker, you cupboard, all the suitcases you lock up, you take the key, your bedroom you lock it up, your hall you lock it up, you lock up your main door and go out. You carry all the keys, you went to America for 3 months. You came back from America, went very good, nicely. You came back, you want to open your house, you open. All the keys are there, except the main door key. All keys are there. What happens? All keys are important, but main door key is most important. Other keys also important. If you don't have main door key, how will you access? Similarly, the insulin is like that, friends. Unfortunately, I don't know why, sir, why this test is not part of this thing. They have not done it. Not you. Most of the places, it is not. And one more problem there. First of all, this test is not there in any package. Number one. Number two, the range given in that also is too large. That's another, problem. What do you think? You are under control, under border. That's another problem. We will look at it. Insulin resistance. This is not a test, it's a calculation only. You have to have the fasting blood glucose, multiplied fasting insulin, divided by 405. The value should be below 1.5. Friends, in the last about 4-5 years, I have almost blood report of 700 blood reports on my Excel. I have my relatives, at least 60-70 people reports with me, and out of 90% people have this problem. Sitting all the people here, I can tell you 80-90% have this problem and you do not know. Yes, correct. I also support that statement. We do not know. See, friends, as I told you the question, if you want to go in a boat, if you have a small hairline crack, is it okay? Hello? Come on. The other day I told you to measure your fasting machine. Did you do it? No. நான் சொன்னேன் 3-4 days முன்னாடி போய் ஃபாஸ்டிங் மிஷின் பார்த்துட்டு வாமான்னு பார்க்கல. ஃப்ரீயாக பார்த்துட்டு வான்னு சொன்னேன். அதான் யூ ஹேவ் டு எஜுகேட் இட். Okay, friends, you just make a note of it and just use the word come. What should be your height, as per height? Your waist size, BP. Please write down all these 3 cases we talk. அந்த லேடி வந்துட்டு எனக்கு சுகர் இல்லை, ஐ எம் ஹாப்பின்னு நினச்சிது. ஏமா உனக்கு சுகர் வந்துருச்சு நான் சொல்கிறேன், சுகர் வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறேன். அப்படியும் டெஸ்ட் பண்ணல. எடுக்க மாட்டேன், தெரியும் எனக்கு. சிம்பிள் ரேஷியல் should be half height of inches. இல்லாமல் தம்ப் ரூலில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அவங்க தம்ப் ரூலில் போதை பார்த்தா 2 மணிக்கு தான் முடிப்பார். பேசிகிட்டே இருப்பார். அதாவது உங்கள் பிரெயினை ஷார்ப்பாக இருந்து யூ ஆர் ஹங்க்ரி ஃபார் நாலேஜ்னா ஹி வில் ஸ்பீக் ஃபார் ஈவன் ஒன் டே ஆல்சோ. பட் யூ பீப்புள் வில் நாட் ஹேவ் ஹங்க்ரி ஃபார் நாலேஜ். ஒரு மேக்ரோ லெவலில் நான் எடுத்த மாதிரி எடுத்தால் உங்களுக்கு பிடிக்கும், அவ்வளோதான். Take break. Everybody wants a break. Okay, please make a note of it. A 5 feet person, the weight should not be beyond 50-55. Just keep like that. 5 feet. 5.5 feet should be 60 to 65. அந்த பக்கம் டாய்லெட் இருக்கு. லட்சுமி, that side also toilets are available. Okay, height. So you find out how much is your overweight. Don't simply say little overweight. You have to have a clear goal. Yes, I am 5 kg overweight, I am 8 kg overweight, I am 15 kg weight. It is something like, somebody is 20 kg weight. It is something like, you have to work a little more hard. You have to understand it better.
Waist size should be half of height in inches. A 5 feet person means 60 inches, isn't it? 5 into 12, 60. The pant size should be 30 inches. 35 means 5 inches, large waist size means lot of fat is there in your abdomen. All your internal organs are crowded with the fat. Blood pressure, what is the ideal blood pressure, friends? No. Listen, 90 by 60 to 120 by 80. The best is 90 by 60. Okay? Lot of people think it is low blood pressure. No. 90 by 60 to 120 by 80, that should be the ideal blood pressure. Ideal blood pressure, lowest range. Yes, sir. 90 by. See, what is blood pressure, sir? Basically, see, we all have the. You know what is the length of our blood vessels? They can go 1.5 round the earth. So much of blood vessels are there in us. And some blood vessels are thinner than your hair. In the hair there is a hole, through that blood is going. See, you have almost 40 trillion cells in the body. Each cell requires this nutrient, like through the blood it gets the nutrients, it gets the oxygen, it gets the water. That's how you have a, mitochondria making the energy. That's why from the birth to the death, you have temperature is 98.4. You cook something now, after 1 hour it will be cold. How your body is maintaining the same temperature? Because each cell is working like a generator. Say in this building you have one generator. Like in your body, 40 trillion generators are there. All these generators have to work well. Okay? Tell me, sir, what is your overweight, sir? Tell me, have you noted down? Yes. Kitna? How much is your overweight? What is your waist size? What is your BP? 3 points out of these 3. No, you write down yourself, madam. You keep it with you. See, you can. I'll tell like this. So, sir, I've shown you the earlier slide. All of you. What is the second column in that? Waist size, sir. Waist size. Waist size. See, you have to identify like this. 10 kg overweight, how much is overweight? I have belly fat, blood pressure is there, I have diabetes, fatty liver. There is one movie, that fellow will tell you what all the problems. No, I can't bend, I can't, in Hindi Tamil movie they say, he has all the problems. Like that I had all the problems. And in the train, I was taking tablets one day, sir, evening, after the dinner, 6 tablets I put, some water I will put like this. Somebody was, what is this, sir? I didn't realize that time. I thought I was doing right thing. Under the direction of the doctor, I thought I was doing right things. Then I realized, why so many medicines? See, human body is not designed to work on with any external chemicals. Human body can heal itself. It can heal itself provided you do the right things. பின்னாடி விட வந்து கொடுத்துறேன் பின்னாடி விட வந்து கொடுத்துறேன் Okay, we'll. தள்ளி பின்னாடி விட போய் கொடுத்துறேன் என்னது? மோர் சார் Okay, we have. கொஞ்சம் வச்சிருக்கேன் Okay, can we start, sir? All of them come? So, all of you write down what is, how much is your overweight. Just write the number. Okay, 5 kg, 7 kg, 2 kg, no, whatever. Waist size. If you go home and check it, BP, if you don't know, you check later. Okay. These are the 3 health issues. Overweight and belly fat is one problem. BP is one problem. Third problem is you are on some medication. Could be any medication given by the doctor. Daily you are taking one medicine. That means you have 3 health issues. That means in your boat you already have 3 cracks. Would you like to go in such a boat? But we are traveling in that only. So pay attention. So as I said to you friends, there are 7 essentials for good health. We already talked about it, isn't it? All of you remember? 7 essentials. And they have to be balancing your 5 elements, Pancha Mahabhutas. You know what are the Pancha Mahabhutas? Anybody? Idea? 5 elements they said. What are they? Pancha Mahabhutas. But there is a sequence. See, an element which you can perceive with all your 5 senses is the grossest. Means you can see, you can smell, you can taste. That is the earth element.
First is earth element, next is water element, next is fire element, next is air element. Air element we cannot see, but we can only feel. Space element, we have no idea what is space element. So these are the 5 elements. Friends, remember, when a person in the last stage of his, is dying, dying person means suppose the old age is dying, maybe 90, 95. First thing what he will do, he will lose contact with the earth. He is on the cart only, he is not getting down. So the earth element has left his body. Next is what? Water, I said. His throat becomes dry. He says, then you are putting water in his mouth. What is the third one? Air, water, I said. Fire. Hold his hand, he's getting cold. What is the fourth one? Breath goes out, doesn't come inside, gone. Fifth is the space element, we don't know where the hell it is gone. So look at how, this is a sequence. Similarly, this also, the 7 essentials, we will look at it very closely. Air element, we already talked about it, correct? Because so important, if it is given it to us, suppose they tell you, no, you have to breathe. We would have forgotten on that. It would have not happened. So it is happening automatically. Water, excretion, removal of the waste from our body, food. Listen, this is what? This is chemical part of it. That means what is going into your mouth, what is going out of your body is chemical. What is happening inside, right? Next is what? Exercise, right? Next is what? Mind management. So we will see. What do we do? Sir already told you. Do 20 minutes of pranayama, yoga, abdominal breathing. All these things would help you to improve your air element. This is the air element. Next is water. How much water to drink, friends, every day? 3 to 4 liters. 3 to 4 liters. But for your information, that NIN, that book I told you, that expert guidance, they told 2 liters. In the 2 liters also, they said you can take coffee, tea, milk. So that means literally if you take 2-3 times coffee and 1 milk, so 3-4 liters gone. You Krishna ukkar veddu. Sir, one doubt. If you take water 3 liters more than 2 liters, it will affect our bladder. We will come to that. We will discuss that. Let's look at we are now learning how to make sambar. Like that you are learning how to make your health. What are the ingredients you are learning now? Water, how much to do? 3 to 4 liters. And there is a method. Look at your TDS should be above 150, around 150. Lot of this mineral water, you check, it will be 50, 30, 40 only. By drinking this water, you are depleting the minerals from your body. So check by a TDS meter. The TDS means total dissolved substances. This should be around 150 to 100. So what is the best way? RO water is only 30, 40. Bisleri water will be 10. Rain water will be 0. They are not good for drinking. Rainwater is not good for drinking. Maybe once in a while is okay, but not at all. So how to improve TDS? Anybody? Simple technique I'll tell you. Every time you want to drink water, you put little bit of Himalayan salt, a pinch of Himalayan salt. Himalayan salt will have almost... Himalayan salt, pink salt, Hindu uppu vecholu. Kadala sevappa irukum. Yes. Rock salt, alla vare same, different name, same salt. But if we take it with salt, how will your BP get affected? We'll come to that, sir. We'll come to that. Rock salt BP ஒண்ணு ஆகாது. அதுல சோடியம் கிடையாதுப்பா. No, we'll get into that, sir. Please listen to this point. First, look at this. Iodine இருக்காது. We will... I asked you a question, sir. Can I walk? Anybody walking is a problem or easy? But suppose the guy has already broken his leg. Obviously, you tell him to rest only. Similarly, if you have already a BP, what level of BP? What other problems you have? See, many people jump to give a solution. We cannot be like that. We must look at the overall picture. Like suppose what sort of age, what is his overweight, what other health issues have, BP, what level is, how many medicines he is taking, along with it, what other comorbidities he have. It all matters. Otherwise, in isolation, the answers will not help. Okay, 3 to 4 liters. And remember, as I said to you, TDS should be 150. Water, food should not be put in stomach at one time. Remember this point. We do this mistake on a constant basis. But all right.
You taking from that side also? It's covering from there also. But in this, different people say different things, sir. No, we'll come to that, sir. We'll come. See, again, as I said to you, from here, from Chennai to Delhi, there are many routes, sir. But the smartest route is what? And maybe it is not convenient. We will get into that. What suits? See, water and food should not be put into stomach at one time. We will look at it. Why we should not put it? Look at it. No other animal can have a water along with and food. Eat some food and drink water. No, not at all. Why we are doing, we will see that separately. So water and food should not be taken and put in stomach at one time. So what is the method? We will learn it later. 2 bowel movements, preferably in the morning before your office, is important. Now people have difficulty in going for 1 bowel movement in the morning, going to toilet, number 2. So 2 bowel movements is a very, very difficult proposition to people. Sir, in America, you know what is the emergency? Somebody goes to the hospital, they will come and ask, when did you poop last? Because they feel that is emergency. Because people don't go for weeks. In the official guidelines, there is a CDC, Center for Disease Control, their website shows if a person is able to go 3 times toilet in a week, this is no problem, nothing to worry. This is the guidelines. But they themselves still every day you must eat 6 times. 6 times they want. 6 times, listen friends, from mouth to anus it's a simple pipe, one pipe only. So you are putting 6 times every day, 4 times, 7 days, 42 times, and you remove only 3 times. Where is the balance? Balance is in the large intestine. That's how people, more of the people there in Western countries are having autoimmune diseases because they are going inside so much of waste material. In America, sir, the news is, the research is, somebody who had died of accident, they did the autopsy. They found out from the large intestine 4 kilos of waste material, feces. So they are carrying so much of it. That's why they say it's like full of shit, they say. not like that. So 2 bowel movements is a must. Food. How that is called a space element, sir? Sir. See what happens. No, like I just viewed it. See, you're creating a gap, no, sir. So that's how you're creating a space in your body. Otherwise, you're filling. Like in that context, I said. Okay. It helps in your space element. Remember, sir, anytime, suppose you have not done your first bowel movement, whole day you won't be comfortable, isn't it? You go 2 times bowel movement. Friends, I tell, if somebody asks me, how are you? I am on top of the world. I am on a flying mode. Not on walking mode, I'm flying mode. Why? Because I go 2 bowel movements every day, last 11 years. Whether I am traveling in the flight, I am in the train, I am at home or guest house, anywhere, is easy. This technique you are going to learn now. Very important. Food, we all know what not to eat, friends. I don't have to tell. Avoid stimulants, coffee, tea, intoxicants like alcohol, tobacco and all that. Refined oils, one of the worst thing happening. See, refined oil, look at this refined coconut oil, what you get in the market. What is that, 1 kilo, madam? Any idea? Refined oil 1 kilo? 180 rupees. 200 rupees. 200, 180, sir. To make to make your groundnut oil, for say groundnut oil 1 kilo, you need at least 2.5 kg of groundnut. 1 kg groundnut is almost 110 rupees. So 2 kg means 220. How they are giving oil at 180 rupees, please? Is it, unless he is your brother-in-law? Sorry. This gentleman, friend Hariharan is from Indian Corporation. I want him to make a comment or statement about what is that synthetic oil that has come from refinery and supplied to all refined oil manufacturers. Sir. That is wrong. Please be frank. I know the fact. I'm sorry, I don't know if I put you in a situation. Because I want some authenticity. I could have made the same comment, Actually, none of the oil, edible oil you are getting is purely coconut oil or sunflower oil. Yes. They mix soya beans oil. So all are blended. You are getting only blended oil. As per specification, it is allowed. As per his specification. But is there any oil, sir? What he is talking about, I will clarify that. See, when you extract oil, you cannot extract completely when you crush it. You cannot extract the complete. True. You can't take the full oil mileage. won't come out. So after the first initial extraction, to remove the additional
Correct. Take oil some more. which is already there in the ground and that this one, they use a not chemical, petrochemical item called hexane. But what is done is, that is washed out finally because hexane cannot be there in the item which is beyond It's some limit. 58 to 60 degrees. So finally it is removed by distillation and technically there should not be any hexane in your product. No, but my question is, sir. We produce hexane. No, that's okay, sir. No. The basic question, maybe I need some clarification. To make 1 kilogram of say, groundnut I told oil. you, no, it is not oil. None of the edible oil, if you see the Okay. specification, Yes, sir. as per IS specification, You depth they of the blend left other oil Okay, with you have to avoid that, sir. No. Sir said as one point. No. Sir, you said one point. Omega 3, whomsoever has got this level, and there is challenge also. Sir, nobody will have, and of course they have improved because we are all having omega 6 very high range. That's how all the inflammation and all is happening to us. Okay, let's go. So all this refined oil, sugar, bakery, and I'm calling this as a packaged products. I'm not talking food. This is not food at all. They say it's my product. My biscuit is a product. Coca-Cola is a product. Are we eating food or products? This is the problem. So anything coming out of a factory with a barcode coming in a bottle or a dabba or a box, definitely it's okay. Once in a while you can use it, but not on a regular basis. So this is what. Now food. This is the question I asked you, friends. What type of food? What is the quantity? When to eat? How many times you eat? My formula is very simple. Okay, we can still improve upon it. Like sir said about the nutrition and all, we'll go to that later. Let's finish the LKG stuff. What is that? Eat only 2 times when hungry and maintain the same timings. It's very challenging. It's not all that easy. See, we are at the moment, all are having what sort of habit? We will go into that little later. Eat 2 times only. Nothing in between 2 meals except water. Other than water is food. I want all of you to make a note of this, friends. See, many times we think, somebody says, no, sir, I don't take full coffee, sir, I take half. Remember, whether you take half a cup coffee or full cup coffee, whether you take a biryani, you went to a buffet, or you ate only one idli, the stomach has to do all the work. Digestion process, absorption process, and assimilation and elimination. So the number of times you are taxing your body is very important. Which spike sugar and insulin, over the years it will cause insulin resistance and lifestyle disorders. This is the actual crux. 90% of the people who are making this blunder. The exercise, we all know 1 hour exercise is needed. Games, swimming, 20 minutes of exposure to the sun. These are very important. And look, the sir said very important point. If you are able to look at the sun with the direct, gaze, you will be able to absorb more D vitamin. One more point sir said about, you check anybody, but waste of money only. D vitamin is low, B12 is low, omega 3 we have not checked, but definitely will be low. So, gazing at the sun in the morning directly with the naked eye has an helpful advantage of the rest. As I said to you, sleep 10 p.m. to 5 a.m. Absolutely non-negotiable. No negotiation on this. Like 14 hours of intermittent fasting is good. No, sir? 7 to 8 hours. I'm just saying. If you can improve, if you are having luxury 9 hours sleep, sir, it's better. Why not? 14 hours of intermittent fasting, fortnightly fasting, sir, I had already said, Lankanam when sick. You know what is Lankanam? Lankanam Paramausadamata. Why? What is this? Friends, when a child, a small child, breastfeeding child, if the child is not uncomfortable, he won't drink milk. He will refuse. He has the sense. Every animal has the sense. Look at a dog. If it is unhealthy, he won't drink. He won't eat. Any questions, sir? Sleep, okay. Now, mind management. Manage your stress. Do Isha Energy Engineering program. AAA, I'll tell you what is this AAA. It's one of the simplest formula. Meditation, gratitude, these things would help. Friends, now we have looked at the ingredients.